L'accent aigu. Les accents. Les accents sont 3 signes, 1, 2, 3 signes, placés autour des voyelles de l'alphabet. Accent aigu. L'accent aigu monte comme la fusée. Fusée. F, U, S, E accent aigu, E. Fusée. L'accent aigu se place uniquement sur la lettre E. Il change sa prononciation. E, 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 E. Découvrons des mots avec l'accent aigu. D, D, E, accent aigu. Un D. Café. C, A, F, E, accent aigu. Un café. Éléphant. E, accent aigu, L, E, accent aigu, P, H, A, N, T. Un éléphant. Médecin. M, E, accent aigu, D, E, C, I, N. Un médecin. Vélo. V, E, accent aigu, L, O. Un vélo. L'accent grave. Les accents. Les accents sont 3 signes, 1, 2, 3 signes, placés autour des voyelles de l'alphabet. Accent grave. L'accent grave descend comme la flèche. Flèche. F, L, E accent grave, C, H, E. Flèche. On place l'accent grave au-dessus des lettres A, E et U. Accent grave. Il change la prononciation du E. E, est. E, est. Découvrons des mots avec l'accent grave. Ou. O, U, accent grave. Ou. Lièvre. L, I, E, accent grave, V, R, E. Un lièvre. Règle. R, E, accent grave, G, L, E. Une règle. Trèfle. T, R, E, accent grave, F, L, E. Un trèfle. Pièce. P, I, E, accent grave, C, E. Une pièce. L'accent circonflexe. Les accents. Les accents sont 3 signes, 1, 2,
3 signes placés autour des voyelles de l'alphabet. Accent circonflexe. L'accent circonflexe est comme un chapeau sur la tête. Tête. T-E. Accent circonflexe. T-E. Tête. On place l'accent circonflexe sur les lettres A, E, I, O et U. Accent circonflexe. Il change la prononciation du E. E, est. E, est. Découvrons des mots avec l'accent circonflexe. Anne. A, accent circonflexe, N, E. Un âne. Gâteau. G, A, accent circonflexe, T, E, A, U. Un gâteau. Chêne. C, H, E, accent circonflexe, N, E. Un chêne. Forêt. F, O, R, E, accent circonflexe, T. Une forêt. Pêche. P, E, accent circonflexe, C, H, E. Une pêche. À bientôt! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. What did you see? Do you see this class? Yes. Class 4, what do you see here? Leçon 1. Leçon 1. Apprendre. Dido, this is the mouth, okay? Apprendre. What apprendre? Apprendre. Learn. Apprendre le français. Français. Apprendre le français. Learn French. Learn French. Dido, learn French. Okay? Now, children, what we take before les salutations. Revise again. Yes. You should write this down. I don't see now to write. Now just listen to me. Class 4. Why you make the noise now? I hear some noise. First, I make for all of you. I make mute for all. Okay? Now I'll make mute for all. Because you are making noise now. We will revise what we take the last time. We start with what? Les salutations. We start with les salutations. Why did you open the microphone again? Because I was answering you. Okay, but keep quiet. If you want to answer, now no answer. Now no answer. If you want to answer, you can open because sometimes they make noise. Okay? Now we will revise les salutations. Revise fast again. Salut. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Ça va? Bienvenue, bienvenue. Les salutations, c'est meaning the greeting. Salut, hello. يا حبايبي محدش يقطعني يا حبايبي. أنا عملت ميوت للكل، ليه فتحتوا المايكات تاني؟ لما أفتح باب الأسئلة ابقوا اسألوا زي ما أنتوا عايزين. أنا دلوقتي ما قلتش لحد يجاوب وما قلتش لحد اسأل. تمام؟ فمن فضلكم انا عملت ميوت للكل، ما حدش يفتح المايك دلوقتي، ما حدش يتكلم الا لما اقول حد عنده سؤال. ممكن؟ عشان ما نضيعش وقت الحصه. تاني عندنا here we have le salutation. Le salutation meaning the greeting, okay? We will revise this greeting. Salut is meaning hello. Bonjour, good morning. Bonsoir, good evening. Comment ça va?
how are you? Ça va, how are you also? Bienvenue, bienvenue, it's meaning what? Welcome. For reading, salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Comment ça va? Ça va, bienvenue, bienvenue, it's meaning welcome, bienvenue. Attention class 4, attention. We have here the first dialogue, this is between small, salut, comment ça va? Between adult or big, bonjour, comment allez-vous? Salut, comment ça va? It means hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Hello, how are you? But between, if we will talk to adult or to big, okay? Bonjour, comment allez-vous? How to reply this greeting? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va mal, if we are not good. Pas mal, not bad. Comme si, comme ça, not good, not bad. So. Okay, ça va bien, merci. I am good. Oh, it's okay. Ça va mal, I am not good. Pas mal, not bad. But this is not good, this is not bad. Okay? Comme si, comme ça, not good, not bad. Now, how we can say goodbye? Au revoir. À bientôt. À tout à l'heure. À demain. Bonne nuit. Au revoir. How we can say all this goodbye? Goodbye. Au revoir. À bientôt. See you soon. À bientôt. See you soon. À tout à l'heure. See you very soon. À tout à l'heure. See you very soon. À demain. See you tomorrow. À demain. See you tomorrow. Bonne nuit. Good night. Bonne nuit. Good night. Au revoir for pronunciation, for reading. Repeat after me, but don't open the microphone. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Okay? Now, this is the meaning we have in our reader. Okay? Now, I'll ask some of you to read this. But first, I read for you. So, all of you, listen and repeat after me. Listen and repeat after me. Don't open your microphone. Salutation. Salutation. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Ça va. Ça va. Comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Ça va. Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va mal. Ça va mal. Pas mal. Pas mal. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. This, the word I want you to study class 4, okay? This word you have in the reader, I want you to study. Study by heart, study spelling, study the meaning, okay? Now we will read together. Now you can. Now no one open the microphone except who I'll tell his name. First, now Jessica, you can start Jessica. You can read now Jessica, huh? Okay. Salutations, bonjour, salut, ça va, comment ça va, comment allez-vous, Comment bonsoir, allez-vous? bien, Comment allez-vous? comment allez-vous, bonsoir, bienvenue, ça va bien, merci, ça va mal, passe mal, comme Non, ci, pas comme mal, ça, pas mal. بصي حبيبتي pas mal, pas pas mal. mal, Ah, ok, ok, hein. pas mal, comme ci, comme ça, au revoir. Au À revoir. bientôt à tous. Au revoir.
Ah. À tout, À l'heure. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. À demain. Merci, Jessica. Bravo. Merci. Please switch off your microphone again. Now, I'll take from here. Okay. Who another don't have the hand? Who anyone here don't have the hand in the beginning? Who don't have the hand? Who can say raise his hand? Who? No one? Okay, we will choose from here now. We will take by order, okay? Now, تسبيح. تسبيح, you can start. تسبيح, open your microphone and read. Salutation, salutation, تسبيح, salutation. Très bien. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bienvenue. Non, non, non. Bienvenue. It's not bonne nuit. This is bienvenue. C'est bien. Si. À tout à l'heure. Hein? À demain. Merci, Tasbih. Merci. Bravo, Tasbih. Bravo. Now, Rital. Rital. You can start, Rital. Rital. Teacher, Where are are you you? saying Rital? Rital, yes. I am. Okay, Rital. Huh? Start. Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue. Comment allez-vous? Habibti, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Ça va mal. Pas mal. Comment si, comment ça? Comme ci, comme Au ça. revoir. Comme si, comme ça. Au revoir. À bientôt. À toute l'heure. À toute l'heure. À tout à l'heure. Alors, comment allez-vous? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. À demain. Merci, Rital. Merci. Bravo. Now, Jana. Jana Ashraf. Jana. Jana, you can start. Ashraf, teacher. We have Jana Shree. Mami Abla. Jana Sharif, sorry. Jana Sharif, sorry. Huh? Jana Sharif, huh? Okay, you can Mami Abla. read Jana. Salut, tiens-y. Bonjour. Yeah. Salut. No. Wait. Salutation. Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Pas mal. Comment c'est Comme ça. Comme ça. Au revoir. À bientôt. À tout À l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonne nuit. À demain. Oui, à demain. Merci. Merci, Jana. Bravo. Now. Minna. Minna ولا مينا مكرم. مينا مكرم. أيوة teacher. مينا, okay. ها. Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous?
بص حبيبي comment allez-vous Comment allez-vous? Bonsoir. Bonne bienvenue bienvenue Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Bien mal. Comment, pas mal comment, comme ci comme ça aussi comme ça. Au revoir. À bientôt. À à tout à l'heure tout à l'heure. Bonne nuit. bonne nuit hein. À Bonne nuit. demain à demain merci Nina merci très bien euh, Rodaina 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 Yes, teacher. you can start Rodaina. Salutations. Oui Ok. Salutations. Bonjour. Salut. Ça va. Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue. Ça va. Ça va. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Pas mal. Comme ci, comme ça. Au revoir. À bientôt. À tout à au l'heure. revoir Bonne au nuit à vous. revoir Au merci revoir. bravo merci bravo Rodaina bravo Rimas Nuit à vous. Yes, teacher. Rimas you can start Okay. Rimas Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Bonne nuit. Ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Pas mal. Comme, comme si. Comment ça? comme ci comme ça على بعضها كده comme Si ci comme comme ça. ça Comme si comme ça. Au revoir. À bientôt. Mm. À tout à À tout à l'heure. l'heure à tout à l'heure Tout à l'heure. Mm. Bon oui. Bon À demain. oui. À demain merci merci Rimas merci bravo bravo Rimas Tala Tala Mohammed Tala Mohammed Yes, madame. ok yes Tala start Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va mal? Pas mal. Commencez, commencez. comme ça Comme ça. au Au revoir revoir. À bientôt. à tout à l'heure À tout à l'heure. Bonne nuit. À dimanche. à demain merci bravo bravo Tala bravo Mohammed Muhammad Fathallah Muhammad Fathallah now you can read Muhammad open your microphone Yes, teacher. okay okay Muhammad you start to play Salutations. Bonjour. oui Salut. Ça va? Comment ça va? Comment comment allez-vous? allez-vous comment allez-vous comment allez-vous Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Pas mal. Comme ci, comme ça. Au revoir. À bientôt. À tout à l'heure. Bonne nuit. à demain merci À demain. merci Mohammed merci Mohammed Irini Irini you can start Irini Teacher. يلا إيرين يلا يا قمر Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Pas mal. Comme ci, comme ça. très Au bien revoir. À bientôt. À tout à l'heure. Bonne nuit. À demain. merci bravo Irini merci très bien Asile Asile
أسيل صلاح. أسيل صلاح. ها start أسيل. Salutations, bonjour, salut, ça va, comment ça va, comment allez-vous, bonjour, bonjour, Bonsoir. Bonsoir. ça va bien, merci, ça va mal, maman, comme ci, comme ça, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. خلاص الجاية أبلة ما فرحتهم. طيب يا حبيبتي خلاص اوكي مفيش مشكلة اسمعي ورددي ورا زمايلك اوكي تمام ميرسي ياسين هنا محمد Salutations, bonjour, salut, ça va? نو سالو ما ينطقش التي مش بننطق التي بنقول سالو Salut, ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir, bienvenue, ça va bien, merci, ça va mal, pas mal, comme ci, comme ça, au revoir, à bientôt, à tout à l'heure, bonne nuit, à demain. نو التي مش بننطقها انت نطقتيها في ابيانتو ونطقتيها في بونوي لا هي ابيانتو وبونوي ما بننطقش التي لما تكون اخر حرف اوكي يبقى ابيانتو بونوي داكور again أبدأ من الأول. نو من اول ابيانتو À bientôt, à tout à l'heure, bonne nuit, à demain. demain merci bravo هنا bravo يوسف محمود you can start Yes, teacher. okay start يوسف Salutations, bonjour, salut, ça va, comment ça va, comment allez-vous, bonsoir, bienvenue, ça va bien, ça va bien مش bien ça va bien Ah, merci, ça va mal, pas mal, comme ci, comme ça, au revoir, à bientôt, à tout à l'heure à tout à l'heure, bonne nuit, à demain demain merci Youssef merci آدم حازم start آدم Bonjour, salut, ça va, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir bonsoir, bienvenue, ça va bien, ça va bien, merci, ça va mal, comme ci, comme ça, au revoir, au revoir à bientôt, à bientôt à tout à l'heure, bonne nuit bonne nuit, à demain merci Adam now lower your hand مريم محسن start مريم Salutations, bonsoir, salut, non bonjour مريم dis bonjour يا حبيبتي مش bonsoir dis bonjour كده قلبتيها خالص ها تاني يا حبيبتي يلا bonjour ça va, oui ça va,
Hmm. Ça va bien, ça va bien. C'est comme ça. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. Bonne nuit. Oui. À demain. Merci, Mariam. Okay, merci, Mariam. Now, Clara. Clara. Where is Clara? You can start, Clara, huh? Salutations, bonjour, salut, ça va? Comment allez-vous? Raise your voice, Clara. Raise your voice, please. We don't hear you, Clara. You have problem in your microphone. Yes? Nah, it's okay now. Complete. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Clara, sorry, you have a problem in your microphone, so you can read the next time, okay? Merci, Clara. Merci. You have problem? You have problem in your microphone? You can learn, you can say after sometimes, okay? Now, ريل ريل ايه ريل هدس ريل ريل الغزالي ريل الغزالي your name is Real? Yes. Okay, Real, you can start. Real, you can read Real. Real, my dear, you can read. You can read. Bonjour, salut, ça va? Oui, ça va? Comment allez-vous? Please raise your hand. Raise your voice, sorry. Raise your voice. Raise your voice. Ça va bien, merci. Ça va mal, comment ça? Au revoir. Au revoir. À bientôt. À tout à l'heure. Bonne nuit. À demain. Merci, Ria. Merci. Marvin? Marvin, you can start, Marvin. Yes, teacher. Read, Marvin. Salutations, bonjour, salut, ça va, comment ça va, comment allez-vous, bonsoir, bienvenue, ça va bien, merci, ça va mal, pas mal. Pas mal. Ça va mal? Pas mal. Comment ça, au revoir, à bientôt, à toujours. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit, Adami. À demain. Merci. Merci, Marvin. Youssef. Now, Youssef Fouad. Youssef Fouad. Oui. You can start, Youssef. Read. Salutations, bonjour, salut, ça va, comment ça va, comment allez-vous, bonsoir, bienvenue, ça va bien, merci, ça va mal,
la main comme ci, comme ça. Au revoir, à bientôt, au tout à l'heure, bonne nuit. À demain. À demain. Merci Fouad, merci. Marwan. Marwan. You can read Marwan. Yes, teacher. Start s'il vous plaît. Ok. Hmm. Salutations, bonjour, salut, ça va, comment ça va, comment allez-vous, Comment allez-vous? comment allez-vous, bonsoir, bonne vie, Bienvenue. bienvenue, ça va bien, merci, ça va mal, pas mal, Pas mal. Hmm. pas mal, comme si, comme ça, au revoir, à, à À bientôt. bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne nuit. Hmm. À demain. Merci Marwan. Juliana. Juliana. Merci. Hmm. Juliana, start. Yes, teacher. Read Juliana. Ok. Salutations. Bonjour. Salut. Ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va mal. Pas mal. Comme ci, comme ça. Au revoir. À bientôt. À tout à l'heure. Bonne nuit. À demain. Merci Juliana. Now we finish the reading for today. This is what class 4. This is we take in grade 3. Monsieur, it's meaning sir. The short form for it, M dot. Monsieur, Madame, M-M-E, Madame, Mademoiselle, M-M-M-L-L-E. This is the short form for it. This is for plural. Monsieur, this is third for plural. Madame, this is Madame for plural. Mademoiselle, ladies for plural. Okay? So we have here, Monsieur, this is just information. Monsieur, Sir, Madame, Mademoiselle, Miss. Mademoiselle, this. Again, Monsieur, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Madame, Mademoiselle. We want the singular, okay? Monsieur, Madame, Mademoiselle. And we should to know this is the short form for each one. M dot, this is for Monsieur. M-M-E for Madame. M-L-L-E, this is for Mademoiselle. Okay? For today we have some words. Here they said what? Write 5 words with the help of the alphabet giving. You can do it? A, B, C. Plus. Madame, which page? Madame. No, we will do it now. This is we will do here now. Here we will do now, okay? Yes, now. You can find any word here? Paris. We will not write it in Paris. No, we will not write today. No. Habibi, we will not write today. This is just to know what the meaning, you know. Yes. If you only like this, we will not write? Yes, oral. No, we will not write today. We will not write the next time, okay? We will write the next time. Okay, thank you. Thank you. Now, this is just oral because, alas, we will finish now. Just asking how. What you can see here from the word? Anyone see anyone? Bonjour. 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 Oui, bonjour. Si. Bon. Bientôt. Jour. G-O-U-R. Where is R? C'est le R. Salut. Salut. S-A-L. E-E-T. OK? Salut. Paris. À bientôt. OK, Paris. Paris. Paris.
Read the I, I, and this is the E and S. What again? Any word? Bienvenue. Bienvenue. B-I-E-N Au revoir. Oui, au revoir. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour. We can find here what? Salut. Bonjour. Bonsoir. Paris. Bienvenue. Okay. The next time, class 4. The next time we will ask you this question about le salutation. After you study this, did you study this word? I want you to study this and write at your French notebook. Did you write? I want you to write 2 times. I wrote it 2 times. Okay, very good. I want you to study by heart the spelling, okay? I want you to study the spelling. The next time I will answer the question, this and this question. Okay? Now we finish our period for today. We finish our period for today, class 4. Now you have break 10 minutes. Listen to me, yes. You have break now 10 minutes, okay? Now you have break 10 minutes. You can go bathroom, you can drink, you can eat, you can do anything in 10 minutes, okay? Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. 1. 1. 1. Les gens. People. People. Moi, je. I. I. Moi et toi. I and you. I and you. Nous deux. Both of us. Both of us. Lui, il. He. He. Lui et elle. He and she. He and she. Eux deux. They both. They both. L'homme. The man. The man. La femme. The woman. The woman. L'enfant. The child. The child. Une famille. A family. A family. Ma famille. My family. My family. Ma famille est ici. My family is here. My family is here. Je suis ici. I'm here. I am here. Tu es ici. You are here. You are here. Il est ici et elle est ici. He is here and she is here. He is here and she is here. Nous sommes ici. We are here. We are here. Vous êtes ici. You are here. You are here. Ils sont tous ici. They are all here. They are all here. 2. 2. 2. La famille. Family members. Family members. Le grand-père. The grandfather. The grandfather. La grand-mère. The grandmother. The grandmother. Lui et elle. He and she. He and she. Le père. The father. The father. La mère. The mother. The mother. Lui et elle. He and she. He and she.
Le fils. The son. The son. La fille. The daughter. The daughter. Lui et elle. He and she. He and she. Le frère. The brother. The brother. La sœur. The sister. The sister. Lui et elle. He and she. He and she. L'oncle. The uncle. The uncle. La tante. The aunt. The aunt. Lui et elle. He and she. He and she. Nous sommes une famille. We are a family. We are a family. La famille n'est pas petite. The family is not small. The family is not small. La famille est grande. The family is big. The family is big. 3. 3. 3. Faire connaissance. Getting to know others. Getting to know others. Salut. Hi. Hi. Bonjour. Hello. Hello. Comment ça va? How are you? How are you? Venez-vous d'Europe? Do you come from Europe? Do you come from Europe? Venez-vous d'Amérique? Do you come from America? Do you come from America? Venez-vous d'Asie? Do you come from Asia? Do you come from Asia? Dans quel hôtel séjournez-vous? In which hotel are you staying? In which hotel are you staying? Depuis quand êtes-vous ici? How long have you been here for? How long have you been here for? Jusqu'à quand restez-vous? How long will you be staying? How long will you be staying? Est-ce que vous vous plaisez ici? Do you like it here? Do you like it here? Êtes-vous en vacances ici? Are you here on vacation? Are you here on vacation? N'hésitez pas à venir me voir. Please do visit me sometime. Please do visit me sometime. Voici mon adresse. Here is my address. Here is my address. Pourrions-nous nous voir demain? Shall we see each other tomorrow? Shall we see each other tomorrow? Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. I'm sorry, but I already have plans. I am sorry, but I already have plans. Salut, Bye. Bye. au revoir. Goodbye. Goodbye. À bientôt. See you soon. See you soon. 4. 4. 4. À l'école. At school. At school. Où sommes-nous? Where are we? Where are we? Nous sommes à l'école. We are at school. We are at school. Nous avons cours. We are having class.
We are having class. Ce sont les élèves. Those are the school children. Those are the school children. C'est l'institutrice. That is the teacher. That is the teacher. C'est la classe. That is the class. That is the class. Que faisons-nous? What are we doing? What are we doing? Nous apprenons. We are learning. We are learning. Nous apprenons une langue. We are learning a language. We are learning a language. J'apprends l'anglais. I learn English. I learn English. Tu apprends l'espagnol. You learn Spanish. You learn Spanish. Il apprend l'allemand. He learns German. He learns German. Nous apprenons le français. We learn French. We learn French. Vous apprenez l'italien. You all learn Italian. You all learn Italian. Ils apprennent le russe. They learn Russian. They learn Russian. Apprendre des langues est intéressant. Learning languages is interesting. Learning languages is interesting. Nous voulons comprendre les gens. We want to understand people. We want to understand people. Nous voulons parler avec les gens. We want to speak with people. We want to speak with people. 5. 5. 5. Pays et langue. Countries and languages. Countries and languages. Jean est de Londres. John is from London. John is from London. Londres est situé en Grande-Bretagne. London is in Great Britain. London is in Great Britain. Il parle anglais. He speaks English. He speaks English. Marie est de Madrid. Maria is from Madrid. Maria is from Madrid. Madrid est situé en Espagne. Madrid is in Spain. Madrid is in Spain. Elle parle espagnol. She speaks Spanish. She speaks Spanish. Pierre et Marthe sont de Berlin. Peter and Martha are from Berlin. Peter and Martha are from Berlin. Berlin est situé en Allemagne. Berlin is in Germany. Berlin is in Germany. Parlez-vous tous les deux allemand? Do both of you speak German? Do both of you speak German? Londres est une capitale. London is a capital city. London is a capital city. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid and Berlin are also capital cities. Les capitales sont grandes et bruyantes. Capital cities are big and noisy. Capital cities are big and noisy. La France est située en Europe.
France is in Europe. France is in Europe. L'Égypte est située en Afrique. Egypt is in Africa. Egypt is in Africa. Le Japon est situé en Asie. Japan is in Asia. Japan is in Asia. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Canada is in North America. Canada is in North America. Panama est situé en Amérique centrale. Panama is in Central America. Panama is in Central America. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Brazil is in South America. Brazil is in South America. 6. 6. 6. Lire et écrire. Reading and writing. Reading and writing. Je lis. I read. I read. Je lis une lettre. I read a letter. I read a letter. Je lis un mot. I read a word. I read a word. Je lis une phrase. I read a sentence. I read a sentence. Je lis une lettre. I read a letter. I read a letter. Je lis un livre. I read a book. I read a book. Je lis. I read. I read. Tu lis. You read. You read. Il lit. He reads. He reads. J'écris. I write. I write. J'écris une lettre. I write a letter. I write a letter. J'écris un mot. I write a word. I write a word. J'écris une phrase. I write a sentence. I write a sentence. J'écris une lettre. I write a letter. I write a letter. J'écris un livre. I write a book. I write a book. J'écris. I write. I write. Tu écris. You write. You write. Il écrit. He writes. He writes. 7. 7. 7. Chiffres. Numbers. Numbers. Je compte. I count. I count. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je compte jusqu'à 3. I count to 3. I count to 3. Je compte de nouveau. I count further. I count further. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Je compte. I count. I count. Tu comptes. You count. You count.
Il compte. He counts. He counts. 1. Le premier. 1. The first. 1. The first. 2. Le deuxième. 2. The second. 2. The second. 3. Le troisième. 3. The third. 3. The third. 4. Le quatrième. 4. The fourth. 4. The fourth. 5. Le cinquième. 5. The fifth. 5. The fifth. 6. Le sixième. 6. The sixth. 6. The sixth. 7. Le septième. 7. The seventh. 7. The seventh. 8. Le huitième. 8. The eighth. 8. The eighth. 9. Le neuvième. 9. The ninth. 9. The ninth. 8. 8. 8. L'heure. The time. The time. Veuillez m'excuser. Excuse me. Excuse me. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? What time is it, please? What time is it, please? Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Il est 1 heure. It's 1 o'clock. It is 1 o'clock. Il est 2 heures. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Il est 3 heures. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Il est 4 heures. It is 4 o'clock. It is 4 o'clock. Il est 5 heures. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Il est 6 heures. It is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Il est 7 heures. It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Il est 8 heures. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Il est 9 heures. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Il est 10 heures. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Il est 11 heures. It is 11 o'clock. It is 11 o'clock. Il est 12 heures. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. 1 minute a 60 secondes. A minute has 60 seconds. A minute has 60 seconds. 1 heure a 60 minutes. An hour has 60 minutes. An hour has 60 minutes. Un jour a 24 heures. A day has 24 hours. A day has 24 hours. 9. 9. 9. Les jours de la semaine. Days of the week. Days of the week. Le lundi. Monday. Monday. Le mardi. Tuesday. Tuesday. Le mercredi.
Wednesday, Wednesday, Le jeudi. Thursday, Thursday, Le vendredi. Friday, Friday, Le samedi. Saturday, Saturday, Le dimanche. Sunday, Sunday, La semaine. the week, the week, Du lundi au dimanche. from Monday to Sunday, from Monday to Sunday. Le premier jour est le lundi. the first day is Monday, The first day is Monday. Le deuxième jour est le mardi. the second day is Tuesday, The second day is Tuesday. Le troisième jour est le mercredi. the third day is Wednesday, The third day is Wednesday. Le quatrième jour est le jeudi. the fourth day is Thursday, The fourth day is Thursday. Le cinquième jour est le vendredi. the fifth day is Friday, The fifth day is Friday. Le sixième jour est le samedi. the sixth day is Saturday, The sixth day is Saturday. Le septième jour est le dimanche. the seventh day is Sunday, The seventh day is Sunday. La semaine a 7 jours. the week has 7 days, The week has 7 days. Nous ne travaillons que 5 jours. we only work for 5 days, We only work for 5 days. 9. 9, 9. Les jours de la semaine. days of the week, Days of the week. Le lundi. Monday, Monday, Le mardi. Tuesday, Tuesday, Le mercredi. Wednesday, Wednesday, Le jeudi. Thursday, Thursday, Le vendredi. Friday, Friday, Le samedi. Saturday, Saturday, Le dimanche. Sunday, Sunday, La semaine. the week, the week, Du lundi au dimanche. from Monday to Sunday, from Monday to Sunday. Le premier jour est le lundi. the first day is Monday, The first day is Monday. Le deuxième jour est le mardi. the second day is Tuesday, The second day is Tuesday. Le troisième jour est le mercredi. the third day is Wednesday, The third day is Wednesday. Le quatrième jour est le jeudi. the fourth day is Thursday, The fourth day is Thursday. Le cinquième jour est le vendredi. the fifth day is Friday, The fifth day is Friday. Le sixième jour est le samedi. the sixth day is Saturday, The sixth day is Saturday. Le septième jour est le dimanche. the seventh day is Sunday,
The seventh day is Sunday. La semaine a 7 jours. The week has 7 days. The week has 7 days. Nous ne travaillons que 5 jours. We only work for 5 days. We only work for 5 days. Have you ever wanted to learn French? Dubbed as the language of love, French is used by over 235 million speakers daily in over 54 countries. But why should you pick French out of all the other languages you could be learning? To start, France isn't just one of the most beautiful countries in Central Europe, but a global powerhouse with a significant presence in the automobile, aircraft, and chemical manufacturing, the electronic, machinery, and metallurgy industries, as well as tourism. In fact, 35% of the global Fortune 500 companies are headquartered in France. So learning French will not only help you as a tourist in France, the Caribbean, and Africa, but also as a rising professional looking to expand and diversify your business in the global market. Not only that, but French, being a Romance language, shares so many elements with the other languages in its family, like Spanish and Italian. So learning French will help you understand those languages and give you a significant boost if you wish to learn them too. Now, the road to learning French isn't always going to be easy, of course. That's why we have created this comprehensive guide to beginner French. In this course, we're going to take you through the first steps of your French journey, from an absolute beginner to an intermediate level. Our lessons will cover everything from teaching you how to read and write in French, to pronouncing the words correctly, to conjugating verbs, and forming sentences to express yourself and describe the world around you. So why pick this course? There are hundreds of courses out there. Here's why ours is the best. The combination of grammar, vocabulary, and syntax you'll be taught will allow you to comfortably handle many day-to-day situations, as well as give you a very solid foundation upon which to continue your French studies. Secondly, we don't just teach you the theory. Each lesson is accompanied by numerous examples and exercises to help you understand and practice what you're learning. We've also included revision lessons and dedicated practice lessons to really test your language retention. And finally, the course is designed and taught by a language teacher with years of experience in teaching foreign languages. That's what makes it easy to follow and master even for a complete beginner. So if you want to learn French in a simple and fun way, enroll in this course today, and I promise you, you won't regret it. Bonjour et bienvenue. Welcome to our French for Beginners. I will be your native French teacher, Clara, from Lyon, East of France. I'm really happy to help you on your French language journey. Let's get started. In our first lesson, it's all going to be about greetings or salutation. It's actually a great way to start since those are the first things you say to someone you just met. So, let's see our first vocabulary word for this lesson. Bonjour. I'm quite sure you already heard this word. Let's practice it still. Bonjour. 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 As you can hear, French language is all about nasal. Bonjour. Great! Also, let's have a look at this phonetic over here. O and N together sounds un. Bon. While O and U sounds ou. Jour. Good. So once you've said bonjour, you might actually want to introduce yourself. How do we do those? 2 ways in French. The first one, you just tell your name and get ready to shake hands.
Second way, je m'appelle Clara. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Clara. Literally, this means I call myself Clara. But anyways, one more shot. Je m'appelle Clara. Very good. So how about asking somebody's name? Here we go. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Again, literally, this means how do you call yourself? Comment t'appelles-tu? Let's have a look at the phonetic over here. E and N sounds en. En. As you can hear, it's quite close to on. On. To make the difference, you just need to open your mouth a little wider with E and N. En. En. Very good. So now, once you've both introduced yourselves to each other, you can add enchanté. Nice to meet you. Let's try it. Enchanté. 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 Nice. Here, you might wonder why we have letter E between parentheses. Simply because we want to turn the word into a feminine word when it comes to women. Enchanté. Alright, let's have a bit of practice. Entraînement. I will be black, you will be red, and we will try to have a short conversation with what we've just learned. Let me start. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Clara. Enchantée. How did you do so far? Let's check. Is this what you've said? If yes, let's move on. If not, feel free to rewind. To continue with the greetings, we've already seen bonjour, which stands for both good morning and good afternoon. So, how about good evening? Here. Bonsoir. You guessed it. Soir means evening. Bonsoir. One more. Bonsoir. Bonsoir. We have a new phonetic over here. O and I together sounds wa. Wa. Soir. Very good. So, what comes after bonsoir? Our bed. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Very good. You might wonder why we changed bon to bonne. Because the following word, nuit, is a feminine word. We then need to change bon to bonne. Bonne nuit. Excellent. Now, let's see how we ask somebody how they feel, how they are. Comment vas-tu?
how are you? Comment vas-tu? Literally, this means how are you going, since va means go. Comment vas-tu? Did you hear that? The letter U in French is U. U. Tu. Very good. How do you answer to this question? Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Again, literally, this means I'm going very well. Je vais très bien. One more phonetic over here. A and I sounds eh. Eh. Vais. Very good. If you want to make it short, asking them back how they are doing, how they are, you can simply say Et toi? Et toi? It means and you, which actually in English you might tend to say and yourself. Et toi? Alright. Let's have one more practice. So I will still be in black, you will still be red. Let's try this one. Kind of easy. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. How was it? Is this what you said? If yes, let's keep going. If not, you can keep on practicing it. Now, let's say goodbye. In French, we say au revoir. Au revoir. Au revoir. If we cut the word in two, over here, au would stand for two. Revoir would stand for see again, since voir means see. Re would stand for again. To see you again. Au revoir. But in French, we like to keep polite. So we like to add this little à bientôt. À bientôt, which means see you soon. Let's have a little review of all we've learned. Repeat after me. Bonjour. Je m'appelle Clara. Comment t'appelles-tu? Enchanté. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Au revoir. À bientôt. Great. So, let's have one last practice. Entraînement. Over here. So you will keep the red color and I will keep the black one. So as you can see, you will be the one to start the conversation. I'll let you begin.
Bonjour. Je m'appelle Clara. Enchantée. Je vais bien. Et toi? À bientôt. How did it go? Is this what you said? If not, feel free to rewind as much as you need it. If yes, you've done a great job today. Quite a fast learner. Very good. Bravo! Congratulations! Welcome to our French for Beginners, Lesson 6, Course 2. First, we'll have a short review of holidays, vacances, followed by the lesson of the day, special occasions. Ready? Let's get started. Vacances, fête, Noël, Père Noël, Nouvel An, Pâques, Ramadan, Jour de l'indépendance, tradition, cadeau, ouvrir, fêter, passer du temps avec et surprendre. Très bien. Now let's get to our new lesson. Occasion spéciale. Anniversaire. Anniversaire. Birthday. Quand est ton anniversaire? Quand est ton anniversaire? When is your birthday? Anniversaire as anniversary. Mariage. Mariage. Wedding. Femme or épouse. Wife. Mari or époux. Groom. Husband. Costume. Suit. Robe de mariée. Robe de mariée. Wedding dress. Funérailles. Funérailles. Funerals. Fête. Fête. Party. Gâteau. Gâteau. Cake. Gâteau d'anniversaire. Birthday cake. Ballon. Ballon. Balloons. Bougie. Bougie. Candles. Décoration. Décoration. Decorations. Santé. Santé. Toast. Invité. Invité. To invite. Se divertir or s'amuser. Se divertir, s'amuser. To have fun, to have a good time. Now let's check the verb se divertir au présent. It's un verbe réflectif. We then need to conjugate se. Je me divertis. Tu te divertis. Il, elle, on se divertit. Nous nous divertissons. Vous vous divertissez. Il, elle se divertissent. Se divertir au passé composé. Je me suis diverti. Tu t'es diverti. Il, elle, on s'est diverti. Nous nous sommes divertis. Vous vous êtes divertis. Il, elle se sont divertis. As you can see, we use auxiliaire être. We then, as you can see, we use the auxiliaire être. We then conjugate into feminine and masculine. As you can see here, we are using the auxiliaire être, to be. We are then allowed to conjugate into feminine and plural. Se divertir à l'imparfait. Je me divertissais. Tu te divertissais. Il, elle, on se divertissait. Nous nous divertissions. Vous vous divertissiez. Il, elle se divertissait. Très bien.
S'ennuyer. To get bored. S'ennuyer. Again, it's un verbe réflectif. Oh, my bad, I forgot to change over here. S'ennuyer au présent. Je m'ennuie. Tu t'ennuies. Il, elle, on s'ennuie. Nous nous ennuyons. Vous vous ennuyez. Il, elle s'ennuie. S'ennuyer au passé composé. Je me suis ennuyé. Tu t'es ennuyé. Il, elle, on s'est ennuyé. Nous nous sommes ennuyés. Vous vous êtes ennuyés. Ils, elles se sont ennuyés. Again, as you can see, we use the auxiliaire être, to be. We then conjugate into feminine and plural. S'ennuyer à l'imparfait. Je m'ennuyais. Tu t'ennuyais. Il, elle, on s'ennuyait. Nous nous ennuyions. Vous vous ennuyiez. Il, elle s'ennuyait. Très bien. Now we can get to our exercice. You need to fill in the blanks with a few vocabulary words we've just learned. I'll give you about 30 seconds. Good luck. Alright, let's try to correct this. Je suis allé au mariage de mon meilleur ami. C'était merveilleux. I went to the wedding of my best friend. It was wonderful. Comme cadeau, pour mes 17 ans, j'ai reçu un ordinateur. As a gift for my 17 years old, I got a computer. Le gâteau est au chocolat. The cake is made of chocolate. On s'est amusé le jour de l'anniversaire de mon frère. We had a good time on the day of my brother's birthday. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Today is our anniversary. We've been married for 3 years. Are these what you found? If so, bravo, très bien. If not, don't worry. You can rewind from the beginning and try to remember the vocabulary words. Otherwise, résumé. Occasion spéciale. Date d'anniversaire. Anniversaire. Mariage. Femme, épouse. Mari, époux. Costume. Robe de mariée. Funérailles. Fête. Gâteau. Gâteau d'anniversaire. Ballon. Bougie. Décoration. Santé. Inviter. Se divertir. Et s'ennuyer. Très bien. I'll see you again next lesson. As for now, bravo, au revoir et à bientôt. Bienvenue. Welcome. Révision du passé. Review of the past tense. Le passé composé. To be or to have present tense plus the verb in past participle tense. Example. J'ai mangé. I ate. J'ai mangé. Je suis allé. I went. Je suis allé. It is used to express a past event in a speech which has consequences for the present. The past composed also relates a past event which is definitely closed. Example. Ce soir, nous sommes allés au restaurant.
Tonight, we went to the restaurant. Nous sommes allés. We went. The verb être. J'ai été. Tu as été. Il ou elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Il ou elle ont été. The verb parler. J'ai parlé. Tu as parlé. Il ou elle a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Il ou elle ont parlé. L'imparfait is verb plus determinations AIS, AIT, IONS, IEZ, and AIENT, which means that the first and the second person singular are the same terminations. Example. J'allais, tu allais. I went, you went. In French, they have the same terminations. J'allais, AIS, tu allais, AIS. This tense is used for a description, to speak of a habit, or an action in progress in the past. Example. We went to school every day. Nous allions à l'école tous les jours. We went, nous allions. Le passé simple, the simple past. Now, we have 4 types of simple past endings depending on the verb ending. There is no rule to know if a verb has an ending in I or U, so unfortunately, you have to learn the list by heart. Example of simple past. Je parlais. I spoke. Je parlais. The simple past is used to mark a brief and punctual passing action. Example. Yesterday, I spoke with my friend Carlos. Hier, je parlais avec mon ami Carlos. Yesterday, I spoke. Hier, je parlais. Passé simple, suffixe. Simple past, terminations. So there are 4 groups of terminations in the simple past. Those are the ones you have to learn by heart. The first group, with example the verb going, would be going is aller, and in simple past it would be j'allais, tu allas, il ou elle alla, nous allâmes, vous allâtes, il ou elle allèrent. Second, and some of the third group with example the verb ending, which is finir in French. So in the simple past, finir would be je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, il ou elle finirent. The third group, we will take, for example, the verb running, which is courir in French. Simple past, courir is je courus, tu courus, nous courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, il ou elle coururent. Now, the last one, the fourth and last one, for the verb coming, which in French is venir, coming, venir, would be je vins, tu vins, il ou elle vint, nous vîmes, vous vîntes, il ou elle vinrent. For the verb holding, which in French is tenir, holding, tenir, it would be
Je tins, tu tins, il ou elle tint, nous tîmes, vous tîntes, il ou elle tinrent. So you have to learn all of that by heart. Now, exercise. Où avez-vous aujourd'hui? Manger, mangiez, or mangeâtes. Il y a un an, je ne pas parler espagnol. Su, savais, su. Mon cousin la semaine dernière. Vu, voyait, vit. Au cinéma le week-end dernier. Aller, allait, allait. Toujours les dessins animés quand j'étais petit. Regarde, regardais, regardais. Correction de l'exercice. Où avez-vous mangé aujourd'hui? Manger. Ate. Il y a un an, je ne savais pas parler espagnol. I didn't know. Je ne savais pas. J'ai vu mon cousin la semaine dernière. I saw. J'ai vu. Je suis allé au cinéma le week-end dernier. I went. Je suis allé. Je regardais toujours les dessins animés quand j'étais petit. I watched. Je regardais. Exercice. À Madrid depuis 7 ans. Vis, vive, vivrai. Hier, l'espagnol. Étudier, étudiais, étudiais. Cette année, Mario, au Portugal, est allé, allait, alla. Quand nous étions au collège, nous, à 12 heures, sortis, sortions, sortîmes. Correction de l'exercice. Je vis à Madrid depuis 7 ans. I live. Je vis. Hier, j'ai étudié l'espagnol. I studied. J'ai étudié. Cette année, Mario est allé au Portugal. Went. Est allé. Quand nous étions au collège, nous sortions à 12 heures. Went out. Sortions.
Exercice. This is a free answer exercise. So, to the question, qu'as-tu fait hier? What did you do yesterday? You have to answer me with a free answer. Correction de l'exercice. At the question, qu'as-tu fait hier? What did you do yesterday? You could have said, hier, je suis sorti avec mon chien. Je suis allé au parc près de chez moi et nous avons couru tous les deux. Example, you could have said, yesterday I went out with my dog. We went to the park near my house and we ran together. Félicitations! Congratulations! You just finished this lesson. Continu ou progressif. The present continuous. Présent continu ou progressif. Ce temps permet de décrire une action qui se passe au moment même où une personne parle. Le présent continu se forme avec la tournure être en train de et l'infinitif du verbe. Verbe être au présent de l'indicatif plus verbe de l'action à l'infinitif. This tense allows to describe an action that is happening right when the person is speaking. Like ing at the end of go to the going. That's the exact same. So the present continuous form itself with the sentence être en train de, ing, go, going, plus verb at the infinitive. Example. Verb être, to be, au present tense, plus action verb at the infinitive. Let me give you some example. Je suis en train de manger. I am eating. En train de. ing. Manger. Eat. I am eating. Tu, il ou elle est en train de manger. So for the second and third person singular, you, he, she, this is the same termination. Tu, il ou elle, est en train de manger. Nous sommes en train de manger. Vous êtes en train de manger. Ils sont en train de manger. Je suis en train de manger. I am eating. En train de, ing. The verb être, au présent. The verb to be, present tense. Je suis, tu es, il ou elle est. Nous sommes, vous êtes, il ou elles sont. This is just a reminder to make it easier to then put être en train de, ing. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que? What? Tu fais. Are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tout de suite. Now. This means exactly the same thing. Maintenant, tout de suite.
À ce moment-là. In this moment. À ce moment-là. Je regarde la télé. I am watching TV. Je regarde. I am watching. La télé. TV. Je suis en train de lire un livre. I am reading a book. So as you can see, en train de in blue is the ing at the end of read. To do reading. En train de ing. Je suis en train de I am lire un livre. Reading a book. Nous marchons dans le parc. We are walking in the park. Nous marchons. We are walking dans le parc. In the park. But then you could have also said nous sommes en train de marcher dans le parc. Ils vont au bord de la mer. They are going to the seaside. Ils vont. They are going au bord de la mer. To the seaside. We could also have said ils sont en train d'aller au bord de la mer. Je suis en train de faire un gâteau. I am making a cake. Je suis, I am, en train de, ing, faire un gâteau. Make a cake. Je suis en train de faire un gâteau. I'm making a cake. Il est en train d'étudier pour demain. He is studying for tomorrow. Il est, he is, en train de, ing adding of study, étudier, study, pour demain, for tomorrow. As you can see here, this is not en train de, de, but en train de, d apostrophe, because there is another e at the beginning of the word, the verb étudier. So we cannot do de, étudier. So we do d apostrophe. En train d'étudier. Ils vont à l'école. They are going to school. You can also say ils sont en train d'aller à l'école. Tu écoutes de la musique. You are listening to music. You can also say tu es en train d'écouter de la musique for the ing of the verb listen, listening. Tu es en train d'écouter de la musique. Je suis en train de jardiner. You can also say je jardine. I am gardening. Je suis en train de jardiner. Nous sortons. We are going out. You can also say nous sommes en train de sortir. Tu attends le bus. You can also say tu es en train d'attendre le bus. You are waiting for the bus. Il chante et danse tout seul. He is singing and dancing by himself. Il chante, he is singing,
et danse and dancing tout seul, by himself. You could also have said il est en train de chanter et danser tout seul. Il est en train de faire à dîner. He is making dinner. Il est, he is, en train de, ing, faire à dîner, make dinner. Il est en train de faire à dîner. Nous sommes en train de laver le balcon. We are cleaning the balcony. Nous sommes, we are, en train de, ing, laver le balcon, clean the balcony. Nous sommes en train de laver le balcon. Exercice. Que fais-tu en ce moment? What are you doing in this moment? This is a free answer to the question. Correction de l'exercice. At the question, que fais-tu en ce moment? You could have said, for example, j'enseigne l'espagnol à mes chers étudiants. Maintenant, j'enregistre la leçon que j'ai préparée hier pour vous enseigner le présent continu. You could have said, I am studying Spanish, or in my case, French, to my dear students. Now, I am recording the lesson that I prepared for you yesterday to teach you the present continuous. Félicitations! Congratulations! You just finished this lesson. Hi everyone, my name is Johan and I am very excited to present you this full learning course for beginners. It is a course that will bring you from A0 to A2 level. But what does it mean? It means after these 28 lessons, you will be able to survive in a French environment, getting by everyday life situation, and express yourself on familiar topics. Why this course? First, because it is a full learning course that includes reading and listening comprehension, writing, vocabulary and grammar, of course, but also some speaking activities. Yes, it is possible. Every individual lesson comes with worksheets, with extra exercises, vocabulary, and the summary of the lesson. This course is also designed for you to gradually acquire new knowledge that will help you move on to the next step in a very logical and efficient way. And finally, because learning French has to be a pleasure, I really try to make it entertaining and interactive. Interactive because you will have to answer my questions, repeat sentences, and do fun exercises with me. Now, is it working? Well, I use this material with my one-to-one student every day, and I can assure you that they improve. If you don't trust me, have a look at my italki profile. So, what are we going to learn together? First, we will start with the basics, but quickly move on to more interesting topics where you will learn how to talk about yourself, your city, your preferences, your hobbies or activities that you do, your daily life routine, and many other things. On a more practical side, you will be able to understand directions, go out in a bar or in a restaurant, book a room in a hotel, or go shopping, for instance. And finally, in terms of grammar, we won't miss anything, so be prepared to speak in the present, in the past, and in the future. Interested? Give it a go and I will see you in a class. À bientôt! Bonjour à tous, hi everyone, welcome to this very first lesson, lesson number 1. So let's look at the objectives, the goals for this first lesson. Alors, aujourd'hui,
We will start with the alphabet. We need to do the alphabet. It's the basics. Hein? L'alphabet. D'accord? Donc, les lettres A, B, C, D, etc. Then, thanks to this alphabet, we will be able to épeler son nom. Épeler son nom means to spell your name. D'accord? Exemple, je m'appelle Johan. Johan, Johan, Y-O-H-A-N-N. Then we will present ourselves with very easy sentences that start. Je m'appelle Johan. Et toi? And you? Huh? We will see how to present yourself. And finally, at the end of the lesson, we will see en classe, in the classroom, the vocabulary that we will use through all these lessons. Okay? So, all the useful vocabulary that you will hear a lot, because I will say it a lot. Like, regardez, observez, écoutez, écrivez, etc. Okay? So, before we start this lesson, please, get a pen, a paper, because you will have to do the exercises with me. Okay? D'accord? Oh, and for those who need the subtitles, I just added English subtitles for the first lessons. So you can just choose the subtitle and add the English subtitles. After a while, I recommend not using the subtitles and just to listen, to hear the French language. Okay? But you have the options. Now, let's start. Alors, nous commençons, we start with the alphabet, l'alphabet. L'alphabet, il y a les voyelles, the vowels. So let's see all these different vowels. A, A. Alors, répétez. A. E, E. It's like I, I. Attention, I. So you see in French it's different. O, O. U, U. Difficult one, U. So it's really at the front of the mouth, at the tip of the mouth. U. O, it's around. O, U. U is even further, really at the front of the mouth. U. Y. Y. So it's like a I, but Greek. It's a Greek I in French, we call it. Je répète et répétez. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Okay? Don't worry, we will go back on it, and on each lesson you will practice the sound and make it better. Don't worry. Alors, A. A comme, when I say comme means as. A comme Anna. A comme Anna. Ou avion. Avion. E comme Benoît ou cheval. Cheval. I comme Ivan ou igloo. Igloo. On continue. O comme Olivia ou opéra. Opéra. U comme Ulysse ou Uranus. Uranus. You have a double U. Uranus. Y comme yoga. Yoga ou Ivan. Ivan. Okay. So the Y, it's not pronounced as the letter. The letter is called Y, but the pronunciation is the word is different. Y can be the son I comme Ivan ou y
comme yoga. D'accord? On continue. On continue avec les consonnes. Les consonnes consonant. Hein? So it's all the other letters. D'accord? B. B comme Béatrice. Béatrice ou bébé. Bébé. Okay? So it's really the sound B, 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 B. Hein? Attention, the pronunciation of the letter in itself is like B, B, like E, B. C, C, comme Céline, Céline, ou céréales, céréales. D'accord? Céline, céréales. D, D comme Déborah, ou dollar, dollar. Facile. Ensuite, F. F comme Fanny ou fleur, fleur. Okay, so the letter is called F, but the sound is F, F. Fanny, fleur, fleur. Attention, G. G. Eh oui, it's not G, it's not G or not J is soft, is G, G. Hein? Like this again. G comme Gérard, Gérard Depardieu. G can also be pronounced differently and will be a G, G, comme garçon, garçon. Okay? So we have a soft G like Gérard ou G, garçon. But all these codes of pronunciation, you will learn it eventually through our classes. I don't want to make a first lesson only on pronunciation, okay? Because there's a lot of things to say about it. But don't worry, we will see it. H, H. H comme Hugo, H comme hamster. Alors, attention, en français, le H, I don't pronounce the H in French, or very rarely. So imagine, for you, at start, just don't pronounce it. Hugo. So we go straight with the U. U. Hugo. Hamster. Hamster. Attention, on a dit que c'était G, et ça c'est J. 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 D'accord? Attention, it's very confusing, I know, in English. G, J, I. J comme Jean, Jean, ou jupe, une jupe. So it's the son je, je. Oh, it's the same son je than Gérard. G, jupe, Jean. Ouais, hein. D'accord? Jean, jupe. The letter J, J. On continue. K, K. Alors le K, hop, ici, comme Karine, Karine. Koala, koala. So at first, try to really break it down. When you have a letter, a vowel, for instance, try to pronounce everything with articulation. Koala, koala. L, L comme Laura, Laura, ou lune, lune. M comme Matisse, ou maison, maison. N comme Nicolas, Nicolas, ou neige, de snow, neige. Facile, on continue. P, P, hein, comme Paul, Paul, ou pain, pain. Ah oui, the French, hein, they eat a lot of pain. Q, Q, attention, we pronounce the letter with like a U. Q, comme Quentin, Quentin, ou 4, 4. Alors attention, we don't say Quentin or quatre. No, usually the Q sound, it's pretty much like a K, a strong K sound.
Hein? So it's gonna be Quentin, Quentin. 4, 4. D'accord? Quentin, 4. Super. Ensuite, le R, R, like the air, R, comme rose, rose, rat, rat. So in your throat, you should feel something. Rose, rat, rat. Hein? Pas facile, hein? But we will work on it, don't worry. S, S, comme Sam, Sam, ou sac, sac, a bag, sac. Ça va? Eh bien, allez, on arrive à la fin. I know it's a bit long. T, T. Ici, la lettre T, comme Thomas, Thomas. I don't pronounce the S, and you will be used to it, but wait, tennis, tennis. Here I pronounce it. But most of the time, the S at the end, you can already remember this. Forget it. Don't pronounce it. Thomas. Thomas. Tennis. Exception. Tennis. V. V comme Vanessa. Vanessa ou vélo. Bicycle. Vélo. W. Ouais, c'est comme W. Comme William. William. Wallaby. Once again, we don't say William. No. The letter is called W, but the sound is different. W. William. William. Wallaby. Wallaby. X. X. So you can imagine that is a kind of E. X. Comme Xavier ou taxi. Taxi. Xavier. Taxi. Ça va? Hein? Voilà, pour l'alphabet, il nous reste le Z, bien sûr, pardon, Z, Z, hein, on va prononcer comme ça, comme Zoé, Zoé, ou zombie, zombie. Ça va? Alors, already, you have seen this letter, the but with the accent, we call it an accent, Zoé. And you just noticed that the small accent changed the sound of the letter E. It's not E, it's E. E. D'accord? It's the son E. Exemple. Bébé, un bébé. Céréales, céréales. Vélo, vélo. D'accord? Donc, E, accent aigu. That's how we call it. E, accent aigu. Cute or acute, acute. Acute accent. Ok? Et. Comme éléphant. Éléphant. Il y a aussi l'accent grave. Ici, c'est le son est. Est. Comme père, père, father. Mère, mother. R. Père, mère. Ok? Et l'accent circonflexe, very difficult name, is the same pronunciation. Est. Crêpe, une crêpe. Les Français aiment les crêpes. French loves, likes, crêpes. Très bien. Alors, je répète et répétez. Et, est. So there is a difference. A is more open. The mouth is a little bit more open. It's a more open, wide sound. E. Ça va? Two very, very important sounds. We will hear it a lot in French. D'accord? Alors, a quick precision. All the letters that we have seen from the alphabet are pronounced that way. But if you combine the letters together, it makes another sound. For instance, if you combine the A and the N here, it makes the son en. If you combine the P and the H, it makes the son f. Okay? If you combine the A plus the I, it makes the son
which is exactly the same sound that this one, or this one, So, a sound can be written differently. D'accord? I'll give you another example, very common, the son E. This is the son E, but if you combine the E and the R, it also makes the son E. Or if you combine the E and the Z, it also makes the son E. Alright? Same thing for the E and the T. E. Okay? But this we're not going to see it today, but we will also see it through our lessons. But you will find in this first lesson a document for pronunciation and for phonetic, where you will have the sound and the different way to write it. D'accord? But don't worry too much about it so far. Allez, on passe à la dictée. On passe à la dictée. Observez maintenant et répétez les phrases. Je suis français. Je suis français. Monsieur Baumann est allemand. Monsieur Baumann est allemand. Madame Webb est anglaise. Madame Webb est anglaise. Vous êtes Canadien? Vous êtes Canadien? Eh bien oui, you understood what I want here to look at. Je suis, est, ça, c'est un verbe. It's a new verb that we need to learn. It's the verb to be. It's the verb être, to be. Alors, observons en détail. Pour dire sa nationalité, to tell your nationality, I use le verbe être. Être is to be. So that's the raw form of the verb, to be. It's like the original form, not changed yet, to be. Être, être. Okay? But when you put this verb in a sentence with a subject, you will have to change the form of it. You remember last time with the verb s'appeler? S'appeler? Here it's the same. Alors, observez et écoutez. Je suis. Je suis. Meaning, okay, I will help you. I am. Je suis. Tu es. Tu es. You are. Tu es. Il ou elle est. Il est, elle est, means he is or she is. Nous sommes. Nous sommes. We are. Facile. Vous êtes. Vous êtes. You are. But here can be again formal, just one person but formal, or you are as a group. You guys are. You are. Vous êtes. Et enfin, il, they but masculine, elle, they feminine. Ils, elles sont. They are. Donc voici le verbe être. Très important. This is a verb that you need to learn by heart. Very, very important. Le verbe être. If you really want to learn French, if you are very serious about it, then trust me. The first verb that you learn, you need to know them by heart. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. It may be a bit stupid, but you really need to memorize them. Nous continuons. Alors, nous continuons, oui, mais en révision. Dans la première leçon, dans la leçon 1, we saw the verb s'appeler, to call oneself, just to give your name. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, etc. So now you have two verbs to know. So please take 30 seconds, 1 minute to memorize the verb because we are going to use them in the next exercise. Alors, mémoriser. C'est parti, mémoriser. C'est bon, c'est fait? Alors, exercice. Complétez avec les sujets. Ici, vous devez associer les sujets. Je hais chinois et anglais? Non. Alors, vous avez 30 secondes, c'est parti.
Correction. Suis américain. Suis. Je suis. Je suis américain. I am American. Sommes français. Some is we are, so we need the we. Nous. Nous sommes français. We are French. Nous sommes français. S'appelle Tom et Juliette. S'appelle Tom et Juliette. This one is tricky. Il. And here I will explain why. Il is the masculine form, but in this case, we have two people. We have Tom, masculin, et Juliette, féminin. But we will still keep the masculine form because in French, masculine is stronger. So in a group, if you have at least one male, it's gonna be il. Even if you have 10 women and one man, and you won't say they, if there's one guy in the group, then it's gonna be il. It's not fair, but that's how it is in French. The masculine is stronger. Donc, il s'appelle Tom et Juliette. Est chinois et anglais. Est, c'est vous, vous êtes. S'appelle Martin. Alors, ici, la conjugaison. Il, masculin, il s'appelle Martin. Sont polonaises, féminin. Polonaise, pluriel, féminin. Elles sont polonaises. Polonaise, Polish. Elles sont polonaises. Et la bonne conjugaison est donc tu es russe. Tu es russe. 100% de bonne réponse. Continuons avec un exercice un petit peu plus difficile. Leçon 3. Saluer, bonjour, au revoir. Bonjour is to say hi, au revoir is to say bye. So we are going to see a couple of sentences like this to, in a situation when you arrive somewhere, to say hi, and when you have to leave, to say bye. Okay, so we are going to see sentences and we are going to do some exercises as usual together. So let's go for it. Dire bonjour. Dire, we've seen it a couple of times already. It means to say. So, dire bonjour, in an informal way, informel. Alors, écoutez. Salut Justine, ça va? Ça va. Et toi? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va pas mal. So all these expressions are quite similar, but let's look at it a bit more in detail. Salut means hi, so it's pretty informal. Salut means hi. Ça va means literally, if you translate it, it goes. It goes meaning how are you? Ça va? Réponse. Ça va, it goes. Ça va. Et toi? We've seen this already. Et toi means and you. Ça va. Et toi? So that's the funny way. The funny thing in French, you can ask the question ça va? And you can answer it with the same words. Ça va? How are you doing? How are you? Réponse. Ça va. I'm fine. I'm good. I'm doing good. Ok? Ça va? Ça va. Ici, autre possibilité. Ça va bien. Like it goes well. Ça va bien. I'm going fine. I'm fine. Ça va bien. Ça va très bien. Très means very. So I'm doing very well. I'm very, very good. Ça va très bien. Ou encore, ça va pas mal. Pas is the negative sentence for like not. But here it's like not bad. Like it goes not bad. Like not bad. Meaning, ça va bien. I'm going well. I'm fine. But we use it quite often actually to say pas mal. Like not bad. Not bad. Je répète. Salut Justine. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va pas mal. C'est plutôt positif. On continue. Dire bonjour de manière informelle. Alors, let's see some different ways to say it. Bonjour Justine. Tu vas bien? Still meaning the same thing. Like, you are going well. Tu vas bien? Réponse. Je vais bien. Et toi? Literally, I go well and you. So it's just like, how are you? I'm fine. But it's
a different way to say it in French. Hein? Bonjour Justine, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et toi? Réponse négative, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Like it doesn't go, meaning I'm not doing well. Hein? Ça ne va pas. Ou ça va moyen, moyen. Hein? Peut-être que vous connaissez comme si, comme ça, moyen. Like so. Hein? Je répète. Bonjour Justine, tu vas bien? Je vais bien. Et toi? Non, ça ne va pas. Ou ça va moyen. Allez, on continue avec dire bonjour de manière formelle. To say hi in a formal way situation. Look at the picture. Bonjour Madame Claire. Comment allez-vous? Comment allez-vous means how are you? Still the same thing, but in a formal way. And if you do remember, le vous est formel vous. Hein? Comment allez-vous? Another way to say it. Bonjour madame. Vous allez bien? You are going well, but with vous. So it's also formal. Vous allez bien? Réponse. Très bien. Ou bien. Je vais bien. Merci. Et vous? And you, formal. Et vous? Allez, associer l'expression à l'émoticône. So associer, remember, is to match. Donc l'expression ici et les émoticônes ici. Donc exercice, vous avez 30 secondes, c'est à vous. Allez, correction. Ici, A. Moyen, ça va moyen. Ici, très positif, ça va très bien. Like, literally, it goes very well. Like I'm doing very well. Ça va très bien. Positif. Ici, négatif. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ici, ça va bien. Plutôt positif. Ça va. Ouais, ça va. Ça va bien. Ça va. Similaire. Both are quite similar. You could have changed them. It's fine. Ça va bien. Okay? Donc moyen, so, ça va bien. Yeah, I'm doing well. Ça va, like, yeah, I'm doing well also, but maybe a bit less. Ça va très bien, I'm doing very well. Ça ne va pas, I'm not doing well. Donc voilà pour les petites expressions avec ça va. On continue. Maintenant, dire au revoir. Au revoir is to say bye. De manière informelle. Informal situation. So again, with friends, with family, all the informal situations. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Je répète. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. So watch out, because the French, they will go a bit faster and they would say au revoir. Au revoir. They won't pronounce the E here. Au revoir. Au revoir tout le monde, meaning bye, goodbye everybody. Bonne soirée. Have a good evening. Bonne soirée. Okay. Réponse possible. Ciao. À demain. Bye. Salut Tom. Plusieurs possibilités. Ciao, comme en italien. Goodbye. À demain. À demain. Demain means tomorrow. Et le à, in this case, we mean like à demain. See you tomorrow. À demain. See you tomorrow. Bye. We use it quite a lot actually. Salut Tom. Salut. But salut, we use it to say hi, and we also use it to say bye. Yes, in French, you can use salut in an informal situation to say hi, but also to say bye. Maintenant, dire au revoir, mais de manière formelle, in a formal situation. Well, it's very easy. You don't have so many possibilities to say it. So you just say au revoir, or again, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Donc, voilà le tableau, le petit résumé. Like the summary of the different things you can say. Alors, quand j'arrive, and I arrive, and I want to say hi, de manière formelle, je vais dire bonjour,
bonsoir. Bonjour is good day, is during the day. Bonsoir is good evening, is during the evening. Bonjour, bonsoir. Je peux aussi dire bonjour monsieur, bonjour madame. Je peux utiliser comment allez-vous? How are you? But in a formal way. Comment allez-vous? Vous allez bien. Same thing. You are going well. How are you? In a formal way. Vous allez bien. Et pour partir, when I leave, when I want to say bye, in a formal way, je vais dire au revoir. Ou je peux dire au revoir monsieur, au revoir madame. So that's the the few sentences that you can memorize in a formal situation. And you will never be wrong with this. De manière informelle, je peux dire salut pour dire bonjour when I arrive. But we saw as well that we can say salut when you leave. Salut. Ça va? How are you? Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Comment tu vas? How are you? Comment ça va? How it goes? Like, how are you? Tu vas bien? Comment tu vas? Comment ça va? All this means the same thing, like, how are you? Pour partir, when you leave, you will say salut. So, bye. Ciao. Bye. 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 Ou, like, à plus. It's a bit more for the young people, but we don't use it that much. Meaning literally, à plus tard, like see you later. À plus. Voilà pour les expressions. J'ajoute, I add few expressions as well that you can use in an informal and formal situation as well. Like they work in both situations. When you leave, you can say bonne journée, meaning have a good day. So you're leaving and you say bonne journée. Attention. Bonjour is when you arrive and you say hi, bonjour. Bonne journée is when you leave. You cannot come and say bonne journée as hello. No. Bonne journée is when you leave. And you say bonne journée, have a good day. Same thing for the evening. Bonne soirée. When you arrive, you say bonsoir, good evening. But when you leave, you say bonne soirée. Bonne soirée. Have a good evening. Ensuite, bon weekend. Have a good weekend. À demain. See you tomorrow. So this can be informal or formal. Really. À la semaine prochaine. See you next week. See you next week, etc. Alors, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, à demain, à la semaine prochaine. On continue avec autre chose. Another grammar point, another small grammar point, but very, very important, is the negative sentence, la négation. La négation. Observez le texte. Je suis espagnol, mais je ne travaille pas en Espagne. Alors, regardez, je travaille. Oui, je travaille. Affirmatif. Je ne travaille pas. Non. Négatif. D'accord? Donc vous observez en français la négation is a bit strange because there are two parts for the negative sentence in French. Le ne et le pas. Ne pas. Très très important. And you need both of them. Exemple, je ne travaille pas. And you can see the position of the ne and the pas. Donc en grammaire, if you use some grammar terms here, you have the subject, je, tu, il, is the thing or the person who does the action. Je. Travail is the verb. So in grammar is like the action, the verb, the action. Travailler, it's an action. Et ne pas. So you have to put the ne before the verb. Je ne travaille, and the pas after the verb. So that's the rule. Ne verbe pas. Ne verbe pas. Mémorisez. Ne verbe pas. Exemple, je ne travaille pas.
Tu n'es pas russe. Il ne parle pas français. Vous n'aimez pas le thé. Aimer is to like or to love, it depends. Donc, petite chose ici, devant une voyelle, ne devient N apostrophe devant une voyelle ou H. Because the H, remember, it's considered as a vowel in French since we don't pronounce it. Donc, vous devez, each time you need to identify what is the verb in my sentence. The verb is the action, so travailler, être, parler, aimer. And then you put the ne before and the pas after to make it negative. Je travaille, je ne travaille pas. Tu es russe, tu n'es pas russe. Il parle français, il ne parle pas français. Vous aimez le thé, vous n'aimez pas le thé. C'est tout. Alors, exercice, à vous. Mettez les phrases à la négation. Ok? Donc, vous avez des phrases affirmatives ici, and you have to put them in the negative form. 1 minute. Allez-y. Correction. François est français. Ici, mon verbe, c'est est. It's the verb to be. Donc, François n'est pas français. Il travaille dans une banque. Ici, le verbe, c'est travailler. Il travaille. Donc, il ne travaille pas dans une banque. Nous habitons à Londres. Alors, ici, le verbe is to live. Habiter. Nous habitons. Donc, nous ne. But be careful, it's a H, so considered as a vowel. Donc, nous n'habitons pas à Londres. Et vous êtes étranger. The verb is être, ici. Donc, vous n'êtes pas étranger. Même chose, on continue. 4 autres phrases. Vous avez 1 minute. Allez-y. Allez, correction. Vous parlez anglais? Vous ne parlez pas anglais? Ils sont étudiants. Ils ne sont pas étudiants. Elle aime la danse. Elle n'aime pas la danse. Et 8. Tu regardes la télévision. Tu ne regardes pas la télévision. Voilà. Pour le vocabulaire, I think you should be able to know everything. Allez, nous passons à un autre exercice. Commençons directement avec du vocabulaire. Alors, premier exercice, associer. Vous avez ici 4 noms, 4 mots de vocabulaire, et vous devez associer. Allez, vous avez 20 secondes. C'est parti, allez-y. Correction. C'est très rapide. Alors, ça, masculin, c'est le fils. Le fils. Attention à la prononciation. Le fils. Je prononce comme ça. Le fils. Ça, c'est la fille. La fille. Attention à la prononciation. Je prononce un peu comme ça. La fille. Daughter. Et puis, le père et la mère. La mère féminin, le père masculin. Ok, on continue. Alors, maintenant, en contexte, vous avez des phrases et vous avez une image ici. Vous devez compléter avec les 4 mots. Alors, allez-y, complétez. C'est parti. Correction, on y va. Alors, regardez l'image. Noé est mon... Il est à l'école primaire. École primaire, primary school. Donc, Noé est mon fils, je suppose. It's my son. Il est à l'école primaire. Ouais. Mon s'appelle Julien. Il est ingénieur. Alors, mon
mon père, masculin, mon père. Hein, c'est lui, Julien. Il est ingénieur. Ingénieur, c'est sa profession. Sa profession. 3. J'ai 5 ans et ma a 33 ans. Hein, j'ai 5 ans, donc je suis un enfant et ma mère, my mother, a 33 ans. La mère, c'est elle. Et enfin, 4, la de Julien est aussi la sœur de Noé. Alors, oui, la fille de Julien, the daughter of Julien, est aussi la sœur de Noé. La sœur, qu'est-ce que c'est? C'est la sœur is the sister. Okay? Alors, sister is a new one, so we are going to see more vocab. Allons-y, continuons. Alors voilà, les parents, le frère, la sœur, les enfants, la femme, le mari. Observez et complétez. Allez-y, 30 secondes. Allez, correction. C'est très facile, hein. Ce vocabulaire est très facile. Les parents, ici, les parents, c'est eux. Hein. Alors, les parents, ils sont mariés. Donc, ils sont mariés. Hop. Ils sont mariés. Donc, le mari, c'est au masculin. Et la femme, c'est au féminin. D'accord? Attention, remember in the previous video I told you la femme can be the woman, a woman, but usually when you use the article define, the defined article la, the woman, it means the wife. Okay? So in French we only have one word, femme, for wife or woman. So be careful of the article before. If it's a woman or if it's the woman. If it's the wife. Ensuite, lui, c'est le frère, elle, c'est la sœur, the brother, the sister, et donc les enfants. Les enfants. C'est bon? On continue. Exercice qui regroupe tout le vocabulaire. Observez la photo, ici, et complétez avec le vocabulaire. Alors, vous avez 2-3 minutes pour faire cet exercice. Allez-y. Correction. Alors, c'est Sophie, le père, c'est Julien, la mère, c'est Léa, et le fils, c'est Noé. Alors, Sophie est de Julien, Sophie est la fille de Julien. Okay, the daughter of Julien. Léa est Sophie et Noé. Léa est la mère. The mother, la mère. Noé est de Sophie. Noé est le frère de Sophie. Julien et Léa sont, pluriel, attention, hein, they are, les parents de Sophie et Noé. Ensuite, 5. Léa est de Julien. Léa est the wife, we said, so it's like the woman, la femme de wife, la femme de Julien. Léa est la femme de Julien. 6. Sophie est la sœur de Noé. Sophie est la sœur de Noé. Noé et Sophie, Noé ici et Sophie sont les enfants de Julien et Léa. Julien est, donc c'est le contraire, c'est le mari, the husband, le mari de Léa. Noé est le fils de Léa et le fils de Julien, bien sûr. Et Julien est le père des deux enfants de Noé et de Sophie. Ça va? C'est facile le vocabulaire? Nothing difficult in this. Alors, nous continuons. Nous continuons avec une compréhension orale. Observez. Ici, notre chat, it's an ugly cat. Here, le chat est dans la boîte. Ça va? Le chat est dans la boîte.
Donc, premier mot important, le mot dans. J'habite dans le 5e arrondissement. Dans in. On continue. Allez, on regarde toutes les prépositions. Ici, le chat est devant la boîte. Ici, le chat est derrière la boîte. Devant, derrière. Exemple, je suis devant le cinéma. Je suis devant le cinéma. Il est derrière la porte. Il est derrière la porte. He is behind the door. Hein? I am in front of the cinema. On continue. D'autres expressions. La boîte. Le chat est à gauche de la boîte. Le chat est à droite de la boîte. Ou alors, le chat est à côté de la boîte. À côté means next to or beside. Ouais, next to. On continue. Allez, d'autres prépositions. Ici, le chat est près. Près. La distance. Il est près de la boîte. Ici, il est loin de la boîte. Il est loin de la boîte. Près, loin, is like close to and far from. Exemple, je suis heureux quand... Heureux, hein? Je suis heureux quand tu es près de moi. Okay. Et je suis triste quand tu es loin de moi. Ça va? Alors on continue. Allez, dernière petite préposition. En face de. We saw it in the dialogue. En face de is facing. Le chat est en face. Ah, j'ai oublié une petite chose, pardon. De la boîte. Le chat est en face de la boîte. Et ici, sous et sur. Sous, sur. Under, on. Attention à la prononciation. Sous, sous, sur, sur. Vous entendez la différence? Le chat est sous la boîte, le chat est sur la boîte. Bon, alors mémorisez maintenant toutes les prépositions. D'accord? Je répète. La prononciation. Dans, devant, in front of, derrière, behind, près de, close to, loin de, far from, à gauche de, on the left of, à droite de, on the right of, à côté de, next to, sous, sur, et en face de. En face de. C'est clair? Eh bien, exercice pour vous tester. C'est très rapide. C'est très rapide. Vous répondez en même temps. Le garçon est à droite de la chaise. Ouais. Et à côté, next to, à côté de la chaise. Le chien est dans le sac. Dans le sac. La femme est en face de la maison, devant la maison, loin de la maison. Devant la maison. She's in front of the house. But she's not facing it. Je suis loin de la tour Eiffel, à gauche de la tour Eiffel, sur la tour Eiffel. Je suis loin de la tour Eiffel. Beaucoup de vocabulaire ici. Allez, eh bien continuons avec un petit exercice d'écoute. So you listen to the audio, vous écoutez et vous trouvez la destination. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est la bonne destination?
Le départ est ici, le départ. Filippo. D'accord? Donc, écoutez et trouvez l'itinéraire. Vous continuez la rue Filippo. Au croisement, vous tournez à droite, puis à gauche. Vous passez devant des restaurants. Au carrefour, vous continuez tout droit. Vous prenez ensuite à gauche et allez au bout de la rue. Vous êtes arrivé. C'est bon? Bon. Allez, deuxième écoute, très rapide. Deuxième écoute. Vous continuez la rue Filippo. Au croisement, vous tournez à droite, puis à gauche. Vous passez devant des restaurants. Au carrefour, vous continuez tout droit. Vous prenez ensuite à gauche et allez au bout de la rue. Vous êtes arrivé. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Allez, correction. Alors, regardons un petit peu ici notre itinéraire. Alors, vous continuez la rue Filippo. Au croisement, to the crossroad, vous tournez à droite. Pour le moment, pas de problème. Ok. Vous tournez à droite, puis à gauche. Vous passez devant des restaurants. Ici, 1, 2, 3. Ok. Au carrefour, vous continuez tout droit. So you carry on straight. Vous prenez ensuite à gauche, ici, et allez au bout de la rue. Au bout de, remember, au bout de is at the bottom, at the end of the street. Vous êtes arrivé ici. Ça va? Même exercice, mais une carte et une destination différentes. Allez, nous passons maintenant à un autre type d'exercice. Le questionnement, c'est fini pour le moment. Alors maintenant, nous revenons au dialogue. Vous avez ici un échange entre le réceptionniste et un client, d'accord? Et vous devez mettre le dialogue dans l'ordre, tout simplement, d'accord? Le dialogue commence avec le réceptionniste qui dit « Novatel, bonjour ». Et maintenant, mettez le dialogue dans l'ordre. Vous avez 5 minutes pour faire cet exercice. Allez-y, 5 minutes. Allez, correction. Alors, la correction, elle est ici. Novatel, bonjour. Donc, bonjour, je voudrais une chambre pour demain. C'est possible? Remember, je voudrais is just a polite way to say I would like. I would like. Bien sûr, pour combien de personnes? Le client, seulement une personne. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans la chambre? Oui, il y a aussi la climatisation et vous avez accès à la salle de sport. Super. Et c'est combien? Quel est le prix? 60 €, petit déjeuner inclus. À quelle heure est-ce que vous arrivez? Ok. At what time is my interrogative word? À quelle heure est-ce que vous arrivez? Entre 19 et 20 heures. Between. D'accord, merci. Vous souhaitez, vous voulez, do you want, do you wish, vous voulez réserver un taxi? Non merci, ce n'est pas nécessaire. À demain. Dialogue très facile. Je pense que vous connaissez tout le vocabulaire et vous pouvez peut-être réserver une chambre à l'hôtel. Du vocabulaire. Ici, vous avez une pyramide alimentaire, d'accord? Et vous avez les différentes catégories de produits, d'aliments qui composent cette pyramide alimentaire. Alors, associez les catégories et les bonnes parties de la pyramide. Allez-y, 30 secondes, c'est à vous. Allez, correction. Alors, ici, ce qu'il faut éviter de manger, c'est peut-être les sucres, sucre et produits sucrés, bien sûr, donc the sugar et tous les produits sucrés,
avec du sucre. Ici, c'est le beurre, l'huile, c'est peut-être les matières grasses, d'accord? Grasses, like fat. Hein. Ici, on a deux catégories, en fait. On a les produits laitiers, ici, hein, the dairies, et puis la viande, le poisson, les œufs, etc. Ensuite, ici, nous avons les pâtes, donc les féculents, et les céréales. D'accord? Céréales et féculents. Donc les féculents is like the carbs, hein, en anglais, the carbs. Ici, on peut consommer, il est possible de consommer beaucoup de légumes et de fruits et légumes, et bien sûr, finalement, consommer des boissons, mais pas des boissons sucrées, non, des boissons normales comme de l'eau, qu'est-ce qu'on a ici? Du thé, du café, etc. D'accord? Voilà, alors regardons un peu plus en détail maintenant, dans ces catégories, quels peuvent être les produits. Donc, classer les produits ici dans la bonne catégorie. Allez, vous avez 1 minute pour faire ça. Correction, tout de suite. Hein. Donc ça, c'est une carotte. Une carotte, c'est dans fruits et légumes. Ensuite, un bonbon, c'est sucre, produit sucré. Allez, je vous l'écris. Un bonbon. Un yaourt aux fruits. Alors, ça peut être fruit, mais c'est plutôt un yaourt. C'est un produit laitier. Hein. Du beurre. Le beurre, c'est matière grasse. Un jus d'orange, c'est une boisson. Peut-être une boisson sucrée, mais c'est une boisson. Du lait, c'est un produit laitier aussi, hein, on va le mettre dans produit laitier. Des céréales, céréales et féculents. Ça, c'est une pomme. Ça, c'est du thé, boisson. Ça, c'est du fromage, donc produit laitier. Hein. Ça, c'est un gâteau ou un cupcake. C'est peut-être sucre et produits sucrés. Ça, ce sont des pâtes. Les pâtes, on a dit que c'était féculents, des féculents. Ça, c'est de la viande. Donc, viande, poisson et œufs. Un œuf. Un œuf. Attention à la prononciation. Un œuf, des œufs. Un œuf, des œufs. Eh oui, la prononciation est un peu bizarre, un peu comme eux, hein, comme le pronom relatif, eux. Ok. Allez, on continue avec nos aliments. Peut-être que vous ne connaissez pas le vocabulaire. Hein. Alors, on continue sur le vocabulaire. 1 minute. Essayez de classer ici ces noms de fruits avec la bonne image. Allez-y. Ok, allez, il y a des choses faciles, bien sûr, hein, comme des bananes ici. Ok, des oranges, facile. Des tomates, facile. Des pommes, on l'a vu, des pommes. Des poires, des framboises, des pêches et des fraises. Voilà, donc ça c'est du vocabulaire, hein, vous pouvez réviser ce vocabulaire. Même exercice, allez-y, vous avez 30 secondes. Correction. Alors, une noix de coco, un nom un petit peu bizarre, hein, une noix de coco. Un citron, c'est ici. Un avocat, c'est ici. Hein. Un pamplemousse, c'est un peu bizarre aussi, c'est ça le pamplemousse. Une mandarine ou une clémentine. Un kiwi, facile. Une cerise, attention. Et un ananas. Attention à la prononciation, un ananas. D'accord? Je répète, un ananas, une noix de coco, un avocat, un kiwi, un pamplemousse, une mandarine, une cerise, un citron. Allez, je continue. On passe maintenant aux légumes. D'accord? Allez-y, essayez de compléter. Correction. Allez, les faciles. Un concombre, des champignons au pluriel, des champignons, des carottes,
Une aubergine, un brocoli, comme en anglais, un chou, cabbage, un chou, de l'ail, ici c'est une quantité, on va dire de l'ail, garlic, et des citrouilles, pour Halloween par exemple, des citrouilles. Deuxième partie pour les légumes, allez-y. Correction, alors c'est une aubergine, ah non, pardon, une courgette, ah là là, c'est une courgette, c'est du maïs. Attention, le i avec un tréma, on appelle ça des trémas, ça se prononce, donc du maïs. De l'oignon, ou un oignon, des olives, des poivrons, des haricots, un artichaut et une salade. Ça va? Du maïs, un oignon, on va pas dire wa, on va dire o, un oignon, un artichaut. Ok, allez, classez maintenant, voir si vous avez mémorisé les fruits et les légumes. Donc classez-les, partie fruits, partie légumes. Allez-y, 30 secondes. Correction. Alors, une cerise, c'est un fruit rouge. Un oignon, des pommes, ce sont des fruits. Des poivrons, légumes. De l'ail, légumes. Un chou, légumes. Des framboises, raspberries, fruits. Des haricots. Un pamplemousse, ouais. Des fraises, c'est rouge aussi, c'est ça une fraise. Des champignons. Un citron, un ananas, des citrouilles, des poires. Ça va? Bon. Petit exercice, vous devez deviner. Alors, I'm sure we've seen this together now, but deviner is to guess. Hein? So, guess. Allez-y. Vous devez compléter ici avec des noms de fruits ou de légumes. Allez-y. Allez, c'est facile. Les lapins adorent... Qu'est-ce qu'ils adorent, les lapins? Les lapins adorent... les carottes, bien sûr. Et oui. Le dimanche, on cherche des... dans la forêt. Hein, la forêt, the forest. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche des champignons. Les vampires détestent l'ail. Avec des... je peux faire de l'huile. Bon, avec des tournesols? Non, avec des olives, ici. Les peuvent être jaunes, rouges et verts. C'est un légume, ce sont les poivrons. Les poivrons peuvent être de couleurs différentes. Le peut être un fruit, un animal, mais aussi le nom donné aux habitants de la Nouvelle-Zélande. Les kiwis, donc le kiwi est un aliment, mais aussi une profession. Ah, attention. L'avocat. L'avocat, c'est un aliment, mais c'est aussi une profession. En français, on dit un avocat. Et riche en vitamine C, est aussi une couleur, mais c'est l'orange. D'accord? Bon, pas très très difficile, hein, tout ça. Hein. Welcome back to your French language course online. This is Chidi. In this lesson, I am going to introduce you to the textbook we are going to use for this course. The book we're going to use is titled Liberté. It's a first year one French book for universities written by Gretchen Angelo. And if you wanted to pick up a copy, this book is free of charge. You can download a free copy by going to lightandmatter.com/French. The book is published under the Creative Commons Attribution license, which means that you can take it and use it, and remix it, give attribution, give credit to Gretchen. We are using the 2017 edition of this book. Now, if you look at the table of contents, you see that there are hyperlinks that connect you to the pages where these subjects are treated.
So if you click on the hyperlink, it can take you to that page. This version that I have on screen right now is the student version, and it covers chapters 1 to 6. One thing you notice is that at the beginning of each chapter, the learning objectives are identified. So in chapter 1, for example, we have 3 general learning objectives. We have communication objective, culture objective, and grammar. So under each section, communication, for example, you have certain things that you need to understand by the time you complete the chapter. So same in culture and same in grammar. What I have done, because there's quite a lot of information in this book, and you can see that the book is written in English mostly, especially the explanation of those grammatical concepts. Those explanations are written in English to make it easy for you to pick it up and read it and understand what is going on. But what I have done personally is to break this book into units. I've gone into the book and extracted certain information that I have built into units that we are going to cover in this course. So that allows me to structure the book in the way that I really want to teach this course. And also it allows me to extract the things that are really, really important and make sure that we are highlighting those things in order to achieve our learning objectives. So in that case, I'll be doing my explanations using the units that I have built out of the Liberté book by Gretchen. So you're going to be using both. So here is the website where you can download a copy of the book, lightandmatter.com/French. And then if you just click on this student edition, chapters 1 to 6, January 2017, then you can pick up a free copy. But because the author has done a lot of work in this book, so I will encourage you to support Gretchen. If you click on this link here, like buy this book online from Lulu, it brings you to the Lulu page where you can pick up a copy. Please pick up a copy in order to support Gretchen for his work. But if you don't have money to support, that's okay. We can still, you can use the free version to achieve your learning objectives. So this is where I'm going to stop this lesson, and in the next lessons we will begin the work. Merci. Student, welcome back to your French language course online. This is Chidi Iwe. In the previous lesson, I told you that the book we're going to use is Liberté. I told you also that I have gone into Liberté and extracted the information that is there and rearranged things in units to enable me teach this course the way I would prefer to teach it. And in this lesson, I am going to identify the learning objectives of Unit 1. The reason it is important to identify the learning objectives right from the beginning is it will help you as a student to focus on what really matters. That way you can manage your time properly and focus and make sure that you are really understanding the things that you need to understand. I mentioned that Liberté, each chapter provides 3 global learning objectives: communication, culture, and grammar. So the units will also follow that format. So each unit will have its own learning objectives that identify certain things that you need to target, but also helps you with the strategy to target them. So the first global learning objective in Unit 1 is culture.
And under culture, you should be able to understand a brief history of the French language. So you should be able to understand how it became a language and the origins of the French language. And also, you are going to be able to know what we mean when we say standard French. So that means that you are exposed to the concept of variety of French language, different varieties of French language. And then you should be able to know certain countries that speak French. So exposure to the Francophone world. You should have some level of exposure to the Francophone world by knowing the countries that speak French. Francophone world. So these are the key learning objectives from culture perspective for Unit 1. Now let me add another page here. From grammar perspective, grammar and language, you are going to learn the French alphabet. So we say l'alphabet français. L'alphabet français. So you should understand how to read the French alphabet. You should understand the difference between l'alphabet français and l'alphabet phonétique international. So the International Phonetic Alphabet. You are going to have some tips on pronunciation. So you should be able to learn some tips such as nasal sounds, French accents that will help you when you begin to pronounce French words. And the next thing that we want to know from grammar perspective, grammar and language perspective, is how to count. So we should learn how to count numbers 0 to 100. That's the basic target, but also you're going to have information, general tips on how you can count up to billions. So counting. And now from communication point of view, you are going to be able to use the knowledge of French alphabet and the knowledge of International Phonetic Alphabet to be able to articulate and spell some words, including your name. So you're going to be able to learn how to spell words in French, spelling, and you will learn how to introduce yourself, introduction of self and of others. So you should be able to tell people your name and understand people when they tell you their names. You should be able to spell your name when you tell somebody your name. You're going to be able to provide number-based information. You'll be able to use numbers to provide information. So just say number-based info. So yeah, you'll be able to tell, for example, the population of your country, the population of certain countries. You should be able to do that in French. And you'll be able to do basic math. You should be able to understand basic mathematical signs such as plus, minus, division,
multiplication, equal to, and those kind of things. So we say math symbols or signs. And you should be able to add up numbers in French. For example, 2 plus 2 is 4. 4 minus 2 is whatever it is. You should be able to handle those kind of basic things in French language. So these are the general learning objectives of the unit. And if at any point, by the time you finish the unit and you're not able to do these things, then you need to let me know so that we can figure out how to help you. If you need extra support to be able to do those things, we will create time for you to do that. Merci to your French language course online. In this lesson today, we are going to build the background context that will enable us to launch into the French studies. A lot of students ask, what French are we going to learn? This question suggests that there are varieties of French. Another question that you may ask is, where does French come from? What is the origin of French language? So the language that we call French today evolved from Latin, a mixture of Latin and some other local languages spoken in the area that is called France today. And that area, so many years ago, used to be Gauls and Franks that lived in the area. And then they were invaded by the Roman soldiers, and the Roman soldiers imposed their languages, their Roman, which is Latin language, upon the area. And so there was a mixture of some elements of the native Gaulois languages and the Frank languages with the Latin, Caesarean Latin, to give us what we now use today as French. It has had its own evolution over the years, but that you can study more in history. So now, we talk about standard French today. Now, some people don't like to use, some linguists don't like to use the word standard French because it seems to suggest superiority of a particular dialect over other dialects. What that means is that if we go to this map of France, actually in French map, we say la carte de France. So if we go to this La Carte de France, you can see some regions. You see Bretagne, you see Normandy, Picardy, you see the Paris area, but Provence down here, and Bordeaux, Bourgogne, all these are different areas. And in these different areas, there are some different dialects of French that people speak. And the dialects can manifest itself in the way the language is pronounced. People from different regions may pronounce certain sounds differently, or they may use certain words that are not used in other places. I remember when I came to Canada in 2003, everywhere I went, I was talking about my trousers. Then it didn't take time for me to realize that up here we use pants, instead of trousers. So if you want to talk about the real pants, we talk about the underwear or underpants, but trousers, I realized quickly that it was an old language here. But if you were in Britain or in Nigeria, for example, you use trousers regularly because that is what
is used there. So these are dialectal morphological differences in the language. So the same thing happens in French in the area of Paris, and that is how dialects represented in the morphology, in the words used, choice of words used, and in the pronunciation, in the way speech sounds are articulated. So now, when French became internationalized through means such as, colonization, slavery, and those kind of things, you can read it up in history, then it began to be used in other places. We use French in Quebec, in Canada today. We use in Nova Scotia and in New Brunswick, in Canada, you have the Acadians. Then there is Acadie Français that's spoken up there also. There is Cajun, which is spoken down in Louisiana in the United States. So these are all varieties of the French language. Now, how do we bring all these varieties together in an international form that will allow everybody to communicate and still understand one another? So the French that's spoken in the Paris area, Paris, this French, because this area is the key administrative hub where you have lots of courts, court activities, administration, the government, seat of government, and those kind of things. Then over the years, this French that's spoken in the Paris region became standardized, and now that is what you now call the standard French, the international French, some people may say. Some people may say the Parisian French. Okay, so when we are learning French language in a classroom, we are trying to learn the French, the sound, the way it sounds, and the language, the morphology, the words used in the Parisian area, and as standard French, because that version, that dialectal version of French, anywhere you go, if you go to Martinique in the Antilles, dans les Antilles, if you go to Guyane, if you go to that's the Caraïbes, in the Caribbeans, you will still be able to make yourself understood. You go to Africa, you go to Congo, you go to Cameroon, you go to Gabon, you will still be understood by speaking the standard French. So that is basically what it is. Again, what I have said is that French began as a version of Latin. There are other languages that also emerged from Latin during that same historic period of colonization, of invasion of some parts of Europe by the Romans. So those languages will include today Italian, French, Portuguese, Spanish. We call them, we know these languages as Romance languages. Romance languages. And they have a lot in common till today. If you speak Espanol, you will see that some words, you have a lot of words that you already know in French, though those may be pronounced differently. You speak Italiano, is the same thing. Portuguese is the same thing. You have the base vocabulary is derived from Caesarean Latin and which continue to evolve based on the country or the geographical location where they are used today. So we will be learning the standard French in this course. And that is the Parisian French, the one that is spoken in the central regions of France. Welcome back to your French language course online. This is Chidi. In this lesson today, we are going to begin to work on the French alphabet. The things we're going to be doing today are a bit boring, until we get down to where we start engaging in the communication aspect of things.
But bear with me as we go through this process, because this will give you the foundation. It will help you a lot in the future when you start seeing a bunch of letters coming together in the form of words, and you're trying to figure out how to pronounce them. So the French alphabet is just a bunch of letters, you know, just like we have in English, you know, and we combine all these letters to form words. The alphabet, each letter of the alphabet that's in a word, like remember, for example, may not be pronounced. All of the letters may not be pronounced. But there is another part of the alphabet which we call the International Phonetic Alphabet. What the International Phonetic Association has done is to bring all of the European languages and major languages, and then look at the phonemes, the speech sounds, the smallest unit of sound, and then create that in the form of a chart that you can use to describe sound. So when you see these things that come under crochet, those are phonetic transcriptions of the whatever letter or word that's given, and that part is coming from the International Phonetic Alphabet. So just to give you more information about the International Phonetic Alphabet, I've gone to the website of the International Phonetic Association. It is actually internationalphoneticassociation.org, and then pulled up this PDF file that has the International Phonetic Alphabet. So these are speech sounds. These are sound units, the smallest unit of sound. So this, if it were an ordinary letter of the alphabet, we would pronounce it as P in English or P in French. But because this is a sound, it is pronounced as P. This is T. This is K. B. D. G. M. And so on. So you have consonants, which are hard sounds, and then you have vowels, which are soft sounds. So you have the vowels too. And the International Phonetic Alphabet also contains some other characters, you know, diacritics that are used to describe languages. Now what happens is that every language does not contain every sound in the International Phonetic Alphabet. So French, for example, does not have sounds like this or sounds like this. And so that's basically what it is. To recap, you use the International Phonetic Alphabet to transcribe words in the major European languages. And the sounds that form the International Phonetic Alphabet are smallest unit of sounds. We call them phonemes. So in ordinary alphabet, regular alphabet, this will be N. Whereas in International Phonetic Alphabet, it is N. So the smallest unit of sound, so that you can begin to combine those sounds into words. So now that we know a little bit about the International Phonetic Alphabet, it will be easier now for us to begin to practice how to pronounce these letters of the French regular alphabet. Répétez, s'il vous plaît. Now, you are going to be hearing me give you certain commands, classroom commands. I will be saying things like répétez. That's a P, by the way. Répétez. That means repeat. I may add to it
s'il vous plaît. I may add to it, s'il vous, that's an S, plaît. So I may say, répétez s'il vous plaît. That means repeat, please. Répétez s'il vous plaît. Repeat, please. Now, répétez s'il vous plaît. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the French alphabets accompanied by their phonetic transcriptions, how to pronounce them. So play this section over and over again and practice how to read the French alphabet. There is a YouTube link here that I want you to click on to see that chanson de l'alphabet, alphabet song. I'll put a link on the website for you to access it directly. So I will stop this recording here, and when we come back in our next lesson, my dear student, welcome back to your French language course online. Je m'appelle Chidi. In this lesson, we are going to begin to work on Unit 2. First of all, congratulations for completing Unit 1. You are doing a great stuff, you are learning stuff, and I hope that you are taking advantage of the recorded lessons and the resources that we provide here to learn French. First of all, let me add a page here. In this lesson, I am going to go over the learning objectives of Unit 2. It is important, like I said in Unit 1, that you know ahead of time what the expectations are, what you are expected to cover by the time you finish the unit. That way you can focus your energy on the things that matter. We have 3 global learning objectives. We have communication objectives, and under communication you are going to be able to do a few things by the time you finish this unit. You are going to be able to see people and greet them in the appropriate ways in French. So greetings. You will be able to introduce yourself, introduction of self. Introduce yourself to people and also hear people, understand them when they are introducing themselves in basic, simple, everyday kind of communication. You'll be able to give personal information such as your address and place of birth, etc. Now you also be capable of telling people about your nationality, where you are from. Nationalité in French. Let's write this one in French. You should be able to talk about the language you speak. So you talk about your languages.
You should be able to describe yourself. So, and describe other people too using adjectives. So, we talk about physical description. Description of self and of others. So these are the key communication objectives that you must target. You must make sure that by the time you finish the unit, you are able to do these things. And if there's any one of it that you're not able to do, you need to let me know so that we figure out why you are not able to do that. If you need explanation, further explanation of the concepts, we will find opportunity to provide that. I'll add another page. We also have communication objective that's linked to culture. The language belongs to a people, and a people have culture. So we will look at faire la bise. So we look at la bise, which is the cultural aspect, certain cultural aspects of French people that are related to greeting. When you meet people and greet them, what kind of things do you do? Like handshake, like give a peck or give a kiss or those kind of things. We will understand those cultural elements. And now, very importantly, the other key communication objective will be grammar. By the time you finish the unit, you should be able to know what is subject pronoun. You should be able to know a subject pronoun and be able to identify all the subject pronouns we have in French. You should also know the persons that those subject pronouns represent. So subject pronouns and persons, you should be able to know that. You are going to be able to engage in verb conjugation. So conjugation of verbs. Verb conjugation. You will understand what is conjugation. You will understand what is infinitive of a verb and how conjugation can change infinitive to different forms. We'll look at certain verbs like être and so on. In order for you to be able to describe yourself, to give physical description of self and of others, you should be able to know descriptive adjectives. What are descriptive adjectives? So these are the key learning objectives of the unit, and you must make sure that you know how to do these things, or you know what they mean by the time we finish the unit. Language course online. Je m'appelle Chidi. Bonjour. First of all, I want to congratulate you for completing the previous unit, Unit 2. Now we are about to launch Unit 3. In this particular lesson, just like we have done in the previous units, we're going to take a look at the learning objectives of Unit 3. Just like the two previous units, Unit 3 also has grammar, culture, and communication learning objectives. So let's begin with grammar. In grammar, by the time we are done with Unit 3, you are going to continue to perfect your knowledge of verb conjugation. And we'll be seeing a few verbs, including revising the verb être. We'll see the verb avoir.
And of course, you know what être means, to be, avoir, to have. And then we're going to see the verb aller. In addition to verb conjugation, we're going to reinforce our knowledge of conjugation using certain exercises, practice exercises to reinforce our knowledge of verb conjugation. And from phonetics point of view, we're going to look at liaison, and we're going to look at liaison and elision. So this is just a basic summary of the grammar learning objectives of Unit 3. From communication point of view, you are going to learn quite a lot. By the time we are done, you are going to be able to describe your health condition. You'll be able to describe health conditions, including mental and physical health conditions. You will be able to talk about movement. You're going to be able to use certain verbs to describe moving from point A to point B. You'll be able to express your age and other people's age. So giving information about age. So, and then those are the key learning objectives from the communication point of view. And then in culture, we are just going to see a number of idiomatic expressions. And from culture perspective, we're going to see a number of idiomatic expressions that are based on the verb avoir and probably the verb aller. So in summary, these are the learning objectives that we want to target to achieve in Unit 3. And like I have said in previous units, the reason it is important that you understand this going forward is so you're able to measure what you have achieved by the time you complete the unit. And if you ever run into any kind of difficulties or you don't understand anything during the unit, feel free to let me know so that we can find a solution. Merci. Bienvenue à votre cours de français. Bonjour, je m'appelle Chidi. First of all, I want to congratulate you for what you have done so far in completing Unit 3 and welcome to Unit 4. And I hope that having gone through Units 1, 2, and 3, you are learning a lot of French. We still have a long way to go. I just want to encourage you that what you are doing will help in building you for your linguistic competence in French in the future. So, first of all, if you wanted to say congratulations to somebody, the way to do that in French is to say félicitations. You can put an S and then put an exclamation mark. Répétez s'il vous plaît. Félicitations. Yeah, so quite often you will hear French speakers saying félicitations to one another, and that's what you say. Félicitations. So in this particular lesson, I wanted to go through the learning objectives of Unit 4. And the reason this is important, as you know, is to serve as a guide to you. So you know ahead of time what you are expected to cover and what you are expected to pay attention to in this unit. So, and as usual, we are going to have objectives that cover grammar.
So under grammar, you are going to learn the articles in French. Articles. And this is going to be both definite and indefinite. Which means you will see types of articles and you will see the roles that they play in French language. You are going to learn about gender of nouns and gender of articles and how articles can help you to quickly identify the gender of nouns. So far we have been making sentences in the positive. So we are going to learn how to do negation. Negation, that's how to make negative sentences in French. For example, if you want to say, I am Chidi, and then you say, I am not Chidi. So that is a negative sentence. We learn how to form those in French. And then we'll take some exercises. We take some exercises to consolidate what we have learned. So that is from grammar point of view. And then from communication point of view, we will also focus on a lot that will help you to increase your knowledge of vocabulary in French. So then we will see some vocabularies, list of vocabularies, and then look at classroom objects. Classroom objects, and so these are objects you find in the classroom, and also commands, expressions that you can use in a regular classroom. Look at other vocabularies, and then we will look at, I will write it around here, we'll look at the use of il y a, and voilà. So these are the key things we expect to cover in this unit. Let's go and get it done. Merci. Bienvenue à votre cours de français en ligne. Je m'appelle Chidi. First of all, I want to congratulate you for completing the previous units 1, 2, 3, and 4. And I want to welcome you to Unit 5. In this lesson, I want to take a quick look at the learning objectives of Unit 5. By the time we finish Unit 5, your knowledge of French will increase drastically. And that is because Unit 5 will focus on verbs. And I see verbs as the core of the language. So it is the central thing in your sentence, and around it you can put other parts of speech and in sentence formation. So once we go through this chapter, you would have covered a bunch of verbs, that will increase your vocabulary and your knowledge of French. So just like the other ones, we're going to have objectives covering grammar, communication, and culture. In grammar, we'll be looking at verb conjugation. Like I said, conjugation. And you already know what verb conjugation is: a process of breaking down a verb to agree in number and gender with your nouns or pronouns. And under verb conjugation, we'll be focusing on the 3 French verb groups, the ER verbs. ER verbs, we'll look at IR verbs, we'll look at RE verbs. So our main objective is to focus primarily on ER verbs, but we're going to touch briefly on IR verbs and RE verbs, and then give you enough foundation to be able to attack this in future French courses. So we'll be looking at regular verbs in these categories. Most
ER verbs to regular verbs, you know. So we're looking at regular ER, IR, and RE verbs. Also, from the grammar perspective, we're going to go into sentence formation. We're looking at a few key verbs like pouvoir, to be able to do something, vouloir, to want to do something, to want to have something, and devoir, ought to have to do something. So when we look at these verbs, we're going to use them to focus on how to combine verbs in sentence formation, how you can use these verbs as support verbs with other verbs in your sentences. And so we talk about two verb or multiple verb sentences. So how to use two or multiple verbs together in a sentence. We'll look at that. And then from communication point of view, in communication and culture, I'll just say comms here. In communication and culture, we're going to look at how to go to a store and buy something, you know. So we say buying, if you want, buying and selling. From that point of view of going to a store and picking up something and saying, how much is this? The seller will tell you this is $2, for example, and then you'll be able to complete that transaction. So those are the key things that we'll be focusing on in this unit. Now, I'm looking forward to really getting into it, and I hope you are. Merci. Ma chère étudiante, bienvenue à votre cours de français. Je m'appelle Chidi. We have come a long way, and I really want to congratulate you. It is not easy. You are learning by yourself. It is not easy, but I hope you are learning something. In this lesson, I'm going to welcome you to Unit 6, and I'm going to take a moment to go through the learning objectives of the unit. In the previous unit, you focused on understanding how verbs work, verb conjugation. That was the primary concern that we had. And I hope that you have increased your knowledge of French, that you now know a lot of verbs that you can use and how to conjugate them in the present tense. One of the verbs that you're going to be using to talk about learning is the verb apprendre. Apprendre. Apprendre, to learn something. So every time I start a new unit, you are going to be asking me, qu'est-ce que je vais apprendre dans cette unité? Qu'est-ce que, what? Qu'est-ce que je vais? The verb aller in the present tense. Then apprendre. Remember how we learned how to use two verbs together. The first one is conjugated. The second one is not. Qu'est-ce que je vais apprendre? Dans, in, set, this. Unité, unit. What am I going to learn in this unit? So that is the question you are going to be asking me. And in order to answer that question, I will say, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. You are going to learn. Then I give a list of the things you are going to learn. So watch out for this as we go into the remaining lessons. Dans cette unité, vous allez apprendre and 1, 2, 3, 4, 5 items, right? Voilà. So sentence formation. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que nous allons apprendre?
Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Nous allons apprendre A, B, C, D, and so on and so forth. And by the way, to conjugate the verb apprendre in the present tense, if you wanted to use the verb directly, j'apprends, tu apprends, il, elle, on apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. It is an RE verb, as you remember. Donc, répétez s'il vous plaît. J'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend, on apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. Donc, aujourd'hui, you can start making sentences. Aujourd'hui, nous apprenons le français. Aujourd'hui, nous apprenons les adjectifs. Alright, now that we have learned how to say what we are going to learn in a unit, let us identify the things we're going to learn in this particular unit. The global objectives remain. So we have grammar, we have communication and vocabulary, we have culture. In grammar, we are going to focus on, I just put GR here for grammar. We're going to focus on les adjectifs, adjectifs qualificatifs, les adjectifs qualificatifs, that's adjectives, qualifying adjectives. So that's basically what we're going to learn. We're going to focus on how they behave, how to use them in masculine, in feminine, in singular, in plural, and then we'll pay attention to that. Then in communication and vocabulary, so I will say comms and vocab. In communication and vocabulary, we are going to learn family relationships. So we say family. You will see various types of families, the relationship between individuals in the family, for example, brother, sister, mother, and so on and so forth. We will learn that. We will learn la maison, the house. Nous allons apprendre la maison. Description de la maison, description. Nous allons apprendre à décrire. Décrire is the verb to describe. We are going to learn to describe our houses. Items you find in your houses and all those kind of things. And then we are going to learn some interrogative words. Words like when, where, how, and so on and so forth. So, we say, nous allons apprendre les mots, words, M-O-T-S, les mots interrogatifs, nous allons apprendre les relations familiales, ok, les relations familiales, familial. See how I put S there because it's feminine and it's plural. ES, feminine plural. Nous allons apprendre les relations familiales. Nous allons apprendre à décrire notre maison. Nous allons apprendre à décrire notre maison. Nous allons apprendre les mots interrogatifs. We're going to learn
family relationships, how to describe our homes, and interrogative words. And in culture, that's culture, in culture, nous allons étudier, you can use étudier, why not? We are going to study, étudier. Nous allons étudier la famille française. La famille française. La famille française, which means the French family. We're going to see family, structure of families in French. And then we are going to learn les maisons françaises. Nous allons étudier, nous allons apprendre les maisons françaises. French homes. So how homes are structured in France. See, plural, again, because plural. Les maisons françaises, and this is an adjective, so that's what we're going to learn actually, so don't worry about that. Just see, pay attention to how I write these things, where I put S and where I don't put S. Les maisons françaises, la famille française, that's what we're going to be learning from the cultural perspective. Let's go and get it done. Merci. We believe the best way to a phrase you learn builds on the last. Sights become words. Words turn into sentences. Sentences evolve into conversation. So you're not just learning to speak words and phrases, you're learning to think in your new language. Nothing else will help you learn your new language the way you learned your first. Quick, fun, intuitive. We'll introduce you to words and images in a carefully designed sequence so that you'll continuously build on what you've learned. It's a natural way of learning where you'll start thinking in your new language. And then everything happens automatically. Words become sentences and sentences evolve into conversations. This is where your learning experience starts. Je trouve que c'est très important d'étudier les langues étrangères. Déjà pour pouvoir communiquer avec une personne dans sa langue maternelle, je trouve que c'est très important de connaître différentes langues, beaucoup plus de langues, différentes cultures. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. Je crois que le français est une langue géniale. Tout d'abord parce qu'on la parle partout dans le monde. C'est une langue officielle dans les Nations Unies, dans la diplomatie, dans la communauté européenne, je crois. Il a une influence dans le monde. C'est une langue très mélodieuse, très harmonieuse. Ça nous apprend la sensibilité, la simplicité, la beauté, la fierté parce qu'on étudie cette langue. En plus, la littérature française, c'est l'une des plus belles littératures. Si on veut les découvrir dans la langue originale, il faut savoir le français. Allons en France pour découvrir toute la culture, tout le plaisir. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. Une langue de communication, une langue de circulation. C'est la langue de la culture, de l'histoire. La langue de la révolution. En plus, c'est la langue de ce pays-là, la France, qui est un pays génial. C'est le centre culturel de l'Europe. Une communauté qui se donne la main. Un bateau. Une fille. Une femme. Un garçon. Un homme. Un vélo. Un bateau. Une femme et un bateau. Une femme et une fille. Une fille et un garçon. Un homme et un garçon. Un garçon et un vélo. Une femme et un homme.
Une femme. Un garçon. Un vélo. Une fille. Un homme. Un bateau. Courir. Courir. Se mettre debout. S'asseoir. Marcher. Sauter. Se coucher. La fille est couchée. Le garçon saute. L'homme et la femme marchent. L'homme est assis. Le garçon et la fille courent. La femme est debout. Sauter. Se coucher. Se mettre debout. S'asseoir. Courir. Marcher. Voiture. Une voiture. Une balle. Un autobus. Un camion. Un train. Un avion. Un avion. Un train. Un camion. Un camion. Une voiture. Une balle. Un autobus. Une fille et une voiture. Un garçon et un autobus. Un vélo et une balle. Un homme et un avion. Une femme et un train. Une voiture et un camion. Un autobus. Une balle. Un train. Un camion. Un avion. Une voiture. Un arrêt d'autobus. Dans.
Un arrêt d'autobus. Un arrêt d'autobus. Sur. Sur. Sous. Sous. Une gare. Une gare. Un bébé. Un bébé. Un bébé dans une voiture. Une femme et un bébé. Un garçon et une fille au-dessous d'un avion. Un avion au-dessus d'une voiture. Un homme dans une gare. Une fille à un arrêt d'autobus. Dans. Une gare. Sous. Un arrêt d'autobus. Un bébé. Sur. Manger. 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 Une table. Une table. Un canapé. Un canapé. Cuisiner. Cuisiner. Une chaise. Une chaise. Boire. Boire. L'homme boit. La fille est assise sur la chaise. Le garçon mange. La femme cuisine. Le bébé est assis sur le canapé. L'homme et la femme sont assis à table. Une table. Manger. Une chaise. Boire. Un canapé. Cuisiner. Tu as un bon niveau A2 en français? Tu voudrais progresser à l'oral, à l'écrit, en compréhension? Voici le cours qu'il te faut. Dans mon cours de français niveau A2.3, nous étudierons 3 thèmes principaux de vocabulaire: la musique, les animaux et les voyages, les vacances. Nous verrons des points importants de grammaire et nous ferons beaucoup d'exercices de répétition, mais aussi de la conjugaison, de la prononciation, orchestre, des dictées, orchestre, une alimentation trop sucrée mais pas saine, des quiz, etc.
C'est un cours très complet et tu vas progresser dans toutes les compétences. Il suit la progression du CECR, le cadre européen commun de référence. Alors, si tu veux apprendre le français de manière efficace, divertissante et structurée, n'hésite pas et rejoins-moi dans mon cours. À bientôt! Salut et bienvenue dans mon cours. Alors, juste avant de commencer, je te fais une présentation générale. Donc, comme tous mes cours, il y a 3 unités, 3 chapitres. Et dans chaque chapitre, nous étudierons un thème de vocabulaire. Donc, dans le premier chapitre, la première unité, nous verrons le vocabulaire de la musique et des instruments. Dans le deuxième, les animaux, et dans le troisième, les vacances, les voyages, le tourisme. Tu auras des leçons de grammaire avec des explications et des exercices de grammaire pour mettre en pratique, pour essayer de automatiser avec des répétitions. Tu auras aussi des leçons de conjugaison avec des verbes irréguliers, des exercices de traduction, des exercices de dictée qui sont très utiles pour améliorer ton orthographe et aussi ta compréhension de l'oral. Et tu trouveras donc des quiz tout au long du cours pour vérifier si tu as bien compris les explications et si tu te souviens du vocabulaire. Et tu trouveras à la fin du cours un grand quiz général pour voir si tu as bien assimilé la totalité du cours. Alors à la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger le cours complet en format PDF, ce qui est très utile pour refaire les exercices de vocabulaire et de grammaire de manière orale, tranquillement avec ton ordinateur. Tu peux aussi télécharger les leçons séparément. À la fin de chaque vidéo, je mettrai le document PDF qui correspond à la leçon. Donc c'est comme tu veux. Tu télécharges le cours complet ou les leçons individuellement. Tu trouveras aussi des documents PDF à télécharger ou à imprimer avec des exercices de grammaire et de vocabulaire et bien sûr la feuille avec la correction, donc que tu peux utiliser comme des devoirs. Alors on commence tout de suite avec la première unité et les premières leçons sur les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs sont des mots qui permettent de donner une information qui qualifie un nom. Dans la majorité des cas, nous avons en français le schéma nom plus adjectif. Par exemple, un fruit, c'est le nom, exotique, l'adjectif qualificatif. Un produit chimique, qui est relatif à la chimie. Un problème écologique, relatif à l'environnement, la nature. Une consommation biologique, d'origine naturelle. Une crise économique. Ces 5 adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin. L'adjectif masculin termine avec un E, comme exotique, chimique, écologique. Donc l'adjectif féminin est similaire, comme biologique, économique, qui sont au féminin. Alors, est-ce que tu as mémorisé les 5 adjectifs? Tu peux compléter un problème écologique, un produit chimique, une consommation biologique, un fruit exotique, une crise économique. Bien, alors nous allons faire une liste d'adjectifs pour les répéter et les mémoriser.
Tu peux mettre sur pause et écrire les 5 adjectifs dans ton cahier et garde de la place pour continuer la liste. On continue avec d'autres adjectifs qui ont la même forme au masculin et au féminin. Premièrement, l'adjectif désagréable et son contraire agréable, qui donne du plaisir, un sentiment de satisfaction et donc désagréable le contraire. Comestible, qui peut se manger. Durable, de nature à durer longtemps. Absurde, qui est contraire à la logique. Inutile et son contraire utile, qui aide, dont l'usage est avantageux. Et nécessaire, qui est obligatoire, dont on ne peut pas se passer. Par exemple, une odeur désagréable ou agréable. Un aliment comestible. Une énergie durable. Une idée absurde. Un effort inutile. Une explication nécessaire. On change le vocabulaire. Une saveur agréable, par exemple. Quel mot du vocabulaire précédent on pourrait utiliser ici? Un fruit comestible. Avec durable. Un produit durable. Avec absurde. Un problème absurde. Avec inutile, utile. Une consommation inutile. Et avec nécessaire. Une crise nécessaire. Bien, tu notes la suite des adjectifs dans ton cahier et on continue avec d'autres adjectifs dans la leçon suivante. Tu as un bon niveau A2 en français? Tu voudrais progresser à l'oral, à l'écrit, en compréhension? Voici le cours qu'il te faut. Dans mon cours de français niveau A2.3, nous étudierons 3 thèmes principaux de vocabulaire: la musique, les animaux et les voyages, les vacances. Nous verrons des points importants de grammaire et nous ferons beaucoup d'exercices de répétition, mais aussi de la conjugaison, de la prononciation, orchestre, des dictées, une alimentation trop sucrée mais pas saine, des quiz, etc. C'est un cours très complet et tu vas progresser dans toutes les compétences. Il suit la progression du CECR, le cadre européen commun de référence. Alors, si tu veux apprendre le français de manière efficace, divertissante et structurée, n'hésite pas et rejoins-moi dans mon cours. À bientôt! Salut et bienvenue dans mon cours. Alors, juste avant de commencer, je te fais une présentation générale. Donc, comme tous mes cours, il y a 3 unités, 3 chapitres. Et dans chaque chapitre, nous étudierons un thème de vocabulaire. Donc, dans le premier chapitre, la première unité, nous verrons le vocabulaire de la musique et des instruments. Dans le deuxième, les animaux. Et dans le troisième, les vacances, les voyages, le tourisme. Tu auras des leçons de grammaire avec des explications et des exercices de grammaire pour mettre en pratique, pour essayer de automatiser avec des répétitions. Tu auras aussi des leçons de conjugaison avec des verbes irréguliers, des exercices de traduction, des exercices de dictée
qui sont très utiles pour améliorer ton orthographe et aussi ta compréhension de l'oral. Et tu trouveras donc des quiz tout au long du cours pour vérifier si tu as bien compris les explications et si tu te souviens du vocabulaire. Et tu trouveras à la fin du cours un grand quiz général pour voir si tu as bien assimilé la totalité du cours. Alors à la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger le cours complet en format PDF, ce qui est très utile pour refaire les exercices de vocabulaire et de grammaire de manière orale, tranquillement avec ton ordinateur. Tu peux aussi télécharger les leçons séparément. À la fin de chaque vidéo, je mettrai le document PDF qui correspond à la leçon. Donc c'est comme tu veux, tu télécharges le cours complet ou les leçons individuellement. Tu trouveras aussi des documents PDF à télécharger ou à imprimer avec des exercices de grammaire et de vocabulaire et bien sûr la feuille avec la correction, donc que tu peux utiliser comme des devoirs. Alors on commence tout de suite avec la première unité et les premières leçons sur les adjectifs qualificatifs. Adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs sont des mots qui permettent de donner une information qui qualifie un nom. Dans la majorité des cas, nous avons en français le schéma nom plus adjectif. Par exemple, un fruit, c'est le nom, exotique, l'adjectif qualificatif. Un produit chimique, qui est relatif à la chimie. Un problème écologique, relatif à l'environnement, la nature. Une consommation biologique, d'origine naturelle. Une crise économique. Ces 5 adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin. L'adjectif masculin termine avec un E, comme exotique, chimique, écologique. Donc l'adjectif féminin est similaire, comme biologique, économique, qui sont au féminin. Alors, est-ce que tu as mémorisé les 5 adjectifs? Tu peux compléter un problème écologique, un produit chimique, une consommation biologique, un fruit exotique, une crise économique. Bien, alors nous allons faire une liste d'adjectifs pour les répéter et les mémoriser. Tu peux mettre sur pause et écrire les 5 adjectifs dans ton cahier et garde de la place pour continuer la liste. On continue avec d'autres adjectifs qui ont la même forme au masculin et au féminin. Premièrement, l'adjectif désagréable et son contraire agréable, qui donne du plaisir, un sentiment de satisfaction et donc désagréable le contraire. Comestible, qui peut se manger. Durable, de nature à durer longtemps. Absurde, qui est contraire à la logique. Inutile et son contraire utile, qui aide, dont l'usage est avantageux. Et nécessaire, qui est obligatoire, dont on ne peut pas se passer. Par exemple, une odeur désagréable ou agréable. Un aliment comestible. Une énergie durable. Une idée absurde.
un effort inutile, une explication nécessaire. On change le vocabulaire, une saveur agréable par exemple. Quel mot du vocabulaire précédent on pourrait utiliser ici? Un fruit comestible, avec durable, un produit durable, avec absurde, un problème absurde, avec inutile, utile, une consommation inutile, et avec nécessaire, une crise nécessaire. Bien, tu notes la suite des adjectifs dans ton cahier et on continue avec d'autres adjectifs dans la leçon suivante. Alors, première remarque, comme les adjectifs qui terminent par AL, certains noms ont aussi leur pluriel irrégulier en AUX. Nous avons donc un animal, mais des animaux. On commence avec les animaux domestiques, c'est-à-dire de la maison et de la famille. Un chien et un chat. Le chien aboie, le verbe aboyer. Le chat miaule, le verbe miauler. On continue ensuite avec les animaux de la ferme. Alors, voici les 9 animaux que nous allons découvrir ici et leurs noms dans l'ordre alphabétique à gauche. Alors, ce premier animal s'appelle un mouton. Un mouton. Tu peux le chercher dans la liste. Tu as trouvé? Il est ici, un mouton. Ensuite, nous avons une chèvre. Tu le cherches dans la liste? Ici, une chèvre. On continue avec un lapin. Un lapin. Tu l'as trouvé? Ici, un lapin. Ensuite, une souris. Une souris. Ici. Un cheval. Un cheval. Ici. Attention, cheval termine par AL. Il a aussi un pluriel irrégulier, des chevaux, comme avec animal. Un cheval, des chevaux. Le suivant, un cochon. Un cochon. Ici, un cochon. Un canard. Un canard. C'est le premier de la liste, ici, un canard. Une poule. Une poule. Une poule. Et une vache. Une vache. Ici, le dernier de la liste, une vache. Très bien. Alors, tu te souviens des noms? Comment s'appelle cet animal? Un lapin. Et celui-ci? Une souris. Et celui-là? Un cheval. Au pluriel, des chevaux. Cet animal? Un canard. Ensuite, un cochon. Ensuite, celui-ci. Un mouton. Celui-là. Une poule. Ici,
une vache. Et une chèvre. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu les as mémorisés? Alors, voyons ça. Comment s'appelle cet animal? Une souris. Ensuite, celui-ci. Une poule. Et celui-là? Un cheval. Ici, nous avons une chèvre. Et là, un mouton. Comment s'appelle celui-ci? Un canard. Et celui-là? Un cochon. Et nous avons ici une vache. Et enfin, un lapin. Très bien. On termine avec quelques précisions. On a un coq et le petit s'appelle un poussin. Et donc, le poulet, c'est surtout utilisé pour désigner l'animal qu'on mange. On a aussi le bœuf, la même prononciation que œuf ou le numéro 9. Donc, c'est le mâle, la vache, c'est la femelle. Le petit s'appelle le veau. Et nous avons aussi le petit du mouton, l'agneau. L'agneau. Très bien. Dans la prochaine leçon de vocabulaire, nous continuerons avec une autre catégorie d'animaux. On continue avec d'autres verbes du deuxième groupe et on commence avec le verbe obéir. Le participe passé, obéit. Tu le conjugues pour je, j'obéis. Attention à la contraction. Tu obéis. La même chose. Il obéit. Nous obéissons. Liaison. Vous obéissez. Liaison. Ils obéissent. Ils obéissent. Liaison. Le contraire du verbe obéir, désobéir. Participe passé, désobéit. Alors, je désobéis. Tu désobéis. Il désobéit. Nous désobéissons. Vous désobéissez. Ils désobéissent. Désobéissent. Ces deux verbes sont indirects. Ils s'utilisent avec un complément d'objet indirect. Le chien obéit à son maître avec un pronom il lui obéit. Hugo a désobéi à ses parents. Il leur a désobéi. Ou alors, tu m'as désobéi. Et donc un troisième verbe, le verbe atterrir. Participe passé, atterrit, avec l'auxiliaire avoir au temps composé. Tu continues pour je, j'atterris, contraction. Tu atterris. Il atterrit. Nous atterrissons. Vous atterrissez. Il
atterrissent. Très bien. Dans la prochaine leçon de conjugaison, nous verrons 3 derniers verbes du deuxième groupe. Hi, this is a French course for beginners. It'll get you started with French. This course is visually rich. It covers all the aspects of the French language. You will learn both vocabulary and grammar. As far as grammar is concerned, it's covered very thoroughly, without cutting corners, and presented in a way that is easy and pleasurable to follow. All the grammatical material is explained in great detail and with appropriate examples. Every 2 or 3 lectures, there's an exercise lecture. Make sure you can do all the exercises before you move on to the next lecture. Pause the video, do the exercises, and then go on with the video to check the answers. At the end of the course, there's a thorough revision of all the vocabulary covered in it. There's also a revision of all the grammar discussed in the course. Make sure you have mastered all the material covered in it. Finally, there is a detailed discussion of French spelling and pronunciation. Enjoy the course. Good luck. Hi, this is a French course for beginners. It'll get you started with French. This course is visually rich. It covers all the aspects of the French language. You will learn both vocabulary and grammar. As far as grammar is concerned, it's covered very thoroughly, without cutting corners, and presented in a way that is easy and pleasurable to follow. All the grammatical material is explained in great detail and with appropriate examples. Every 2 or 3 lectures, there's an exercise lecture. Make sure you can do all the exercises before you move on to the next lecture. Pause the video, do the exercises, and then go on with the video to check the answers. At the end of the course, there's a thorough revision of all the vocabulary covered in it. There's also a revision of all the grammar discussed in the course. Make sure you have mastered all the material covered in it. Finally, there's a detailed discussion of French spelling and pronunciation. Enjoy the course. Good luck. Previously on Awesome French. In the previous lecture, we learned some nouns and we learned the question qu'est-ce que c'est? To ask what is this? Here are some examples of sentences with nouns. C'est une porte. This is a door. C'est une lampe. This is a lamp. C'est une horloge. This is a clock. C'est une chaise. This is a chair. C'est une table. This is a table. C'est un tapis. This is a carpet. C'est un sofa. This is a sofa. C'est une fenêtre. This is a window. C'est une armoire. This is a closet. C'est un fauteuil. This is an armchair. Well, all these sentences are affirmative sentences. And now let's talk about how to make questions. We'll be talking about general questions
in this lecture. So, what is a general question? A general question is a yes-no question, because these questions are answered with a yes or no. Like, for example, are you hungry? Yes. Yes, I am. Or, no, I'm not. Now, in English, we make general questions with the verb to be by means of inversion. So here we have an affirmative sentence, this is a lamp, and here we have a question, an interrogative sentence. Is this a lamp? So we just change the order of the subject and the verb. This is this. In French, we can make general questions in 3 different ways. So let's have a look at this affirmative sentence. C'est une lampe. This is a lamp. Well, one way of making a question is inversion, just like in English. But this is quite formal. It's not used in everyday language very often. Well, c'est is actually 2 words, ce est. They are contracted in affirmative sentences. But when we change the order, they become full words. Es, es. This is pronounced S. Est-ce une lampe? Est-ce une lampe? Is this a lamp? Okay. Well, more frequently, you will come across intonation questions. These are questions which look exactly the same as affirmative sentences. The only difference is that there is a question mark at the end instead of the period. And of course, there is an interrogative intonation. So this is pronounced c'est une lampe with falling intonation. C'est une lampe. And this is pronounced like a question with raising intonation. C'est une lampe? C'est une lampe? C'est une lampe? Fine. Finally, we can make questions, and it's quite common in French, by adding est-ce que at the beginning of the affirmative sentence. Then, we use the normal word order of the affirmative sentence, plus, of course, the question mark. So, in this example, we have est-ce que c'est une lampe? Est-ce que c'est une lampe? So, nothing changes here, we just add est-ce que at the beginning. So, to sum it up, this sentence, c'est une lampe, may be turned into a general question in 3 different ways. By inversion, est-ce une lampe? By intonation, c'est une lampe? Or by adding est-ce que at the beginning. Est-ce que c'est une lampe? Now, in everyday language, we usually use intonation questions and questions with est-ce que, these 2. Inversion is rather used in more formal language. And now let's repeat. C'est une lampe. Est-ce une lampe? C'est une lampe? Est-ce que c'est une lampe? Okay. Now, how do we answer such questions? We can answer these questions positively or negatively. Let's start with positive answers. So again, here is the question. Is this a lamp? In French, we can ask these questions in 3 different ways. Est-ce une lampe? C'est une lampe? Est-ce que c'est une lampe? And the answer is yes, this is a lamp. Oui, c'est une lampe. Oui means yes. We could also say just oui, just yes, and that's it. C'est une lampe? Oui. Or we can use the whole sentence like here. Oui, c'est une lampe. We don't use short answers in French like we do in English. So, in English you could say, yes it is. There is no such answer in French. We either use just oui or the whole sentence. Oui, c'est une lampe. Let's repeat. Est-ce une lampe? C'est une lampe? Est-ce que c'est une lampe? Oui. Oui, c'est une lampe. Another example. Est-ce une table? C'est une table? Est-ce que c'est une table? Well, these 3 questions are just 3 different ways of asking the same question.
Is this a table? And the answer is oui, c'est une table. Yes, this is a table. Let's repeat. Est-ce une table? C'est une table? Est-ce que c'est une table? Oui, c'est une table. And some more examples. Est-ce une horloge? Oui, c'est une horloge. Is this a clock? Yes, this is a clock. Here, we're using inversion in the question. Est-ce une horloge? Oui, c'est une horloge. Next we have, c'est une chaise? Oui, c'est une chaise. Is this a chair? Yes, this is a chair. Here, we have just an intonation question. C'est une chaise? Oui, c'est une chaise. Finally, the armchair. Est-ce que c'est un fauteuil? Oui, c'est un fauteuil. Is this an armchair? Yes, this is an armchair. Here we have the question with est-ce que at the beginning. Let's repeat. Est-ce une horloge? Oui, c'est une horloge. C'est une chaise? Oui, c'est une chaise. Est-ce que c'est un fauteuil? Oui, c'est un fauteuil. And now let's have a look at some consonants. First, the easy ones, which means the ones which are pronounced just like in English. Une petite pièce. So this is pronounced p. Un rideau court. Ciel. So this consonant may be pronounced like k here, court, or s, ciel. It's pronounced like s before I and E. L is pronounced like in English, la lampe. This consonant is pronounced v, une porte neuve. B is pronounced b, une belle table. T is pronounced like in English, tapis. D is pronounced like in English, deux chaises. F is pronounced like in English, sofa. M is also pronounced like in English, armoire. S is pronounced like s, sol. N is pronounced like in English, une chaise noire. So there's nothing special about these examples. Now let's move on to some more complicated ones. CH. This is pronounced sh. Une lampe blanche. Les chaises. Let's repeat. Blanche. Chaise. G may be pronounced in two different ways. As g, like here, une chaise grise, or here, un grand tapis, or it may be pronounced like j, when it's followed by e, de fenêtre large, horloge, un fauteuil rouge. Let's repeat. Grise, grand, large, horloge, rouge. H is always silent, but actually there are two kinds of H, silent H and aspirated H.
we don't pronounce either. But there is a difference. If there is silent H, we have elision. So we put apostrophe. Instead of saying la horloge, we say l'horloge. Now, there is no elision if there is aspirated H. La haute horloge. Now, the problem is that you can never say whether the H is aspirated or silent. So you don't know actually whether the elision should take place or not. You can check it out in a dictionary. In dictionaries, aspirated H is usually marked in one way or another. Let's repeat. L'horloge. La haute horloge. This consonant is pronounced j. Le mur jaune. Let's repeat. Jaune. This consonant is pronounced k. Have a look. Ce ne sont pas 4 chaises. Ce ne sont pas 5 chaises. Let's repeat. 4. 5. R is pronounced like a rolled sound. R. For example, mur, fenêtre, armoire, horloge, rideau, porte, une table ronde, un fauteuil rouge. Let's repeat. Mur, fenêtre, armoire, horloge, rideau, porte, ronde, rouge. Now most consonants at the end are silent. Plafond, silent D. Rideau, silent X. Mur, silent S. Un petit fauteuil, petit, silent T. Ce tapis n'est pas long. Tapis, silent S. Né, silent S and T. Pas, silent S. Long, silent G. Ce tapis est court et épais. Tapis, silent S. Et, silent S and T. Court, silent T. Et, silent T. Épais, silent S. Well, that's it. This is the end of this course, Awesome French 1. This course was made to get you started with French. But of course, there is much more to learn. So stay tuned because Awesome French 2 is coming soon. And this is the family you'll meet in Awesome French 2. Frida, Borg, Ike, Kev, and Bree. So thanks a lot for taking part in Awesome French 1. And now, stay tuned. Okay, you already know this room from Awesome French 1. C'est une pièce. This is a room. C'est le salon. This is the living room. Let's repeat. C'est une pièce. C'est le salon. But this room looks empty. There's no one here. Now, does anyone actually live here? Well, the answer is yes. Here, we can see someone sitting in the armchair. Qui est-ce?
Who is this? C'est Frida. This is Frida. And she says, Oui, je suis Frida. Yes, I am Frida. So first we have the question here. Qui est? Who is this? And here we have the first person singular form of the verb to be. Je suis. I am. Je suis. Let's repeat. Qui est? C'est Frida. Oui, je suis Frida. Okay? But Frida is not the only person who lives here. Et ça, c'est qui? And who is this? This is another way of asking who is this? Qui est or c'est qui? C'est Borg. This is Borg. Borg est un homme. Borg is a man. And he says, Salut, je suis Borg. Hi, I'm Borg. Je suis un homme. I'm a man. Here, after the first person singular form of the verb to be, suis, we can have liaison, but it's not obligatory. So we can read this as Je suis un homme or Je suis un homme. Liaison in French is sometimes obligatory, sometimes not. This is an example where it's not obligatory. Ce sont Frida et Borg. These are Frida and Borg. You already know the plural form of the verb to be. Ce sont, these are. Ce sont Frida et Borg. Frida est une femme. Frida is a woman. Here we have liaison. Est une. Frida est une femme. Je suis une femme. I'm a woman. Une belle femme. A beautiful woman. And one more thing. Et ça means this. Et ça and this. And what about this? Something like that. Fine, let's repeat. Et ça, c'est qui? C'est Borg. Borg est un homme. Salut, je suis Borg. Je suis un homme. Ce sont Frida et Borg. Frida est une femme. Je suis une femme. Une belle femme. Moi, je suis Borg. Et toi, tu es Frida. I am Borg and you are Frida. Salut Frida. Hi Frida. Moi, je suis Frida. Et toi, tu es Borg. I am Frida and you are Borg. Salut Borg. Hi Borg. Now, the first thing to notice here is the second person singular form of the verb to be, which is tu es, you are. We use this form when talking to one person only. Tu es, you are. Tu es Frida, you are Frida. Tu es Borg, you are Borg. Now, another thing to notice here is the pronouns
moi and toi. They mean I and you respectively. You in singular, so when talking to one person only. They are used emphatically. They actually only repeat the main subject, and they are optional. We could say, Je suis Borg et tu es Frida. Je suis Frida et tu es Borg. But they are often used to emphasize the subject. So let's repeat. Moi, je suis Borg. Et toi, tu es Frida. Salut Frida. Moi, je suis Frida. Et toi, tu es... Salut Borg. C'est Frida. This is Frida. Elle est une femme. She is a woman. C'est Borg. This is Borg. Il est un homme. He is a man. Here we have the third person singular forms of the verb to be. In masculine gender, we say il est. He is. Il est. In feminine gender, we say elle est. She is. Here we can say it. Il est. He is. Elle est. She is. Let's repeat. C'est Frida. Elle est une femme. C'est Borg. Il est un homme. C'est une famille. This is a family. Ce sont les enfants. These are the children. The word enfant is a noun which may be either masculine or feminine gender, depending on whether the child is a boy or a girl. So if the child is a boy, we say un enfant, masculine gender. If the child is a girl, we say une enfant, a girl, a child girl. Ce sont les enfants. These are the children. C'est Ike. This is Ike. C'est Kev. This is Kev. C'est Brie. This is Brie. Ce sont les parents. These are the parents. C'est Borg. This is Borg. C'est Frida. This is Frida. Now here we have the whole family. The children and the parents. Let's repeat. C'est une famille. Ce sont les enfants. C'est Ike. C'est Kev. C'est Brie. Ce sont les parents. C'est Borg. C'est Frida. La famille. The family. Borg est le père. Borg is the father. Il est le père. He is the father. Frida est la mère. Frida is the mother. Elle est la mère. She is the mother. Ike est un fils. Ike
is a son. Il est un fils. He is a son. Kev est un fils. Kev is a son. Il est un fils. He is a son. Brie est une fille. Brie is a daughter. Elle est une fille. She is a daughter. Let's repeat. Borg est le père. Il est le père. Frida est la mère. Elle est la mère. Ike est un fils. Il est un fils. Kev est un fils. Il est un fils. Brie est une fille. Elle est une fille. C'est Frida. This is Frida. Elle est une femme et une mère. She's a woman and a mother. Comment est Frida? What's Frida like? Elle est belle et intelligente. She's beautiful and intelligent. By the way, there is never a liaison after est. Est intelligente. Salut, je suis Frida. Hi, I'm Frida. Je suis une femme et une mère. I'm a woman and a mother. Let's repeat. C'est Frida. Elle est une femme et une mère. Comment est Frida? Elle est belle et intelligente. Salut, je suis Frida. Je suis une femme et une mère. C'est Borg. This is Borg. Il est un homme et un père. He is a man and a father. Il est comment? What's he like? Is another way of asking what someone is like. Il est comment? Il est grand et fort. He's big and strong. Salut, je suis Borg. Hi, I'm Borg. Je suis un homme et un père. I'm a man and a father. Let's repeat. C'est Borg. Il est un homme et un père. Il est comment? Il est grand et fort. Salut, je suis Borg. Je suis un homme et un père. Borg, tu es si fort. Borg, you are so strong. Merci. Thank you. Est-ce que je suis aussi grand? Am I big too? Oui. Tu es aussi grand. Yes, you're big too. Est-ce que je suis aussi intelligent? Am I intelligent too?
Tu es très grand et fort. You're very big and strong. Okay, let's repeat. Borg, tu es si fort. Merci. Est-ce que je suis aussi grand? Oui, tu es aussi grand. Est-ce que je suis aussi intelligent? Tu es très grand et fort.